Idea shit. Okay, I think we're going, right? Yeah, sure. Oh, shit. Okay. That was weird. Anyway, hello everyone. I think you just made my introduction into the void. I think we're going, right? Shut the hell up, Android. Oh, shit. Shut the hell up, Android. Okay. That was weird. Anyway, hello everyone. What is... I think you just... Oh. Okay, never mind. Okay. Nice. Yes, I had my tab open with the actual stream and with the lights, so I was like, what? Why am I hearing myself? Anyway, so yeah, hopefully the music balance is alright and audio and all that. So just a quick hello Sabian, hello Hippocat, hello Chain Gunner, and also retroactively hello to the people who were there in the chat before, such as Linus and Master of Reality. Not sure who Master of Reality is in relation to people I know or have seen, but you know. Yes, exactly. So, I will try my best to make this VOD watcher friendly. Постараюсь сделать этот стрим... Oh my god. I'm gonna make the audio slightly quieter, because I cannot hear myself think. Да, постараюсь сделать это все пригодным к просмотру в качестве вводов, потому что я знаю, как нудно бывает ждать. Okay, so I'm playing in Jet Zoom, I'm playing on Ultraviolence, I'm playing with what I think are strict compatibility settings, and I have not played Doom in quite a while, so I might not be remembering everything correctly. В общем, такая ситуация. Будем рубиться, и я буду смотреть чат, как получится, потому что я не хочу очень сильно замедляться и отвлекаться на всякую ересь, как говорится. Ересь, которую могут писать люди в чате, например. Hello, Mikhail. You know, but while fisting some pinkies, I can actually just look to the side from time to time. Для контекста хочу сказать, что я, возможно, зря, возможно, я себе что-нибудь заспойлерил, но я прочитал всю тему, на которую мне кинул ссылку изначально Chain Gunner, за что ему большое спасибо, кстати говоря, потому что я бы, скорее всего, пропустил бы. Так, а вот шотган мне не дали еще? Нет, я где-то здесь его, по-моему, видел. Собственно говоря, окей. Так вот, значит, тему я прочитал. Чисто ради интереса, как это все происходит. But anyway, yeah, so this is the Russian community megawad that was made pretty fast, as far as I understand, to commemorate Doom's 30th anniversary. And what caused this to get my attention in the first place is that Linus has returned as a guest participant in this. This is probably slightly shameful of me to say, but there is a high probability that I would not have noticed that this WOD exists. Nice. Without Chain Gunner telling me, because I barely actually lurk anymore anywhere. But you know, something like this really brings back some inspiration and motivation. Right, we got the yellow key. So the first map is called Alpha Entrance, and it's made by Chain Gunner, and I think finished up, slightly tweaked in here and there by Michael, who is the project lead. Hello, Hasmati. Я почему-то думал, что мне будет гораздо больше чего сказать, но пока, в принципе, все нормально. Мне понравилось это начало с пинкасами, и мне очень понравилось, что я сразу увидел, где лежит Берзерк, и сразу очевидно, как его взять. Так что начало бодренькое, приятное, но при этом не перегружает. I'm not a fan of giant, just effort, a lot of monsters, hordes, slaughter maps. I've tried some of them, and you know, I've managed, and I had fun. Pretty much this exact same way as I had fun with Doom Eternal, but I don't feel like playing it willingly. So I hope this is reasonable difficulty. Also, please be aware that while I'm trying to speak, this makes my brain into a streamer brain. So I sometimes I look like I might be paying attention, but I'm just not paying attention whatsoever.
Так, и пытаюсь искать секрет. Я не думаю, что я буду застревать очень сильно по поводу секретов. Но я, честно, приложу усилия, чтобы найти какую-то часть их. Например, как опустить этот рюкзачок. Я давно не играл. Откуда я вообще пришел? Как я здесь появился? Я, наверное, оттуда вышел. Ладно, посмотрю потом. А, не, отсюда пришел, окей. Maybe I can, like, fall here or something? No? Oh, something happened, huh? Okay, I'm noticing things. Yes, Hippocate, we do. We try to hide it as best we can, but we actually do. Okay, now what? Oh. I don't really see the point of this, but whatever. Maybe we'll see later. Hello, Touchdown. Hello, Asmati. I think I already said hello to you, but no, I'm not playing in Chocolate Doom. I just have my GZ Doom set up to be maximum strict. Максимальная совместимость строгая и софтварный рендер, потому что я не еретик. Иногда, конечно, приятно поставить хардварный и поставить там какой-нибудь Ambient Occlusion с палитрой. Немножко кваковское что-то получается после этого, но обычно что-нибудь такое, что заделано под классику, я буду... Почему я не мачу их кулаком, не знаю. Надо, конечно же, играть так. Где? Что? Never mind. Ну да, значит, я буду пытаться в секреты, но как получится, так получится. Я не хочу очень долго, потому что, когда я обычно играю, я застреваю где-то на час, ища последний секрет. В этот раз я этого постараюсь не делать. Ага. Maybe this? Yes, okay. So what the hell is the point? I guess this is probably just if you get stuck down there, because I think in some source ports you are thin enough to get stuck in 32 pixel wide openings, so maybe that's for that. Anyway, this thing looks like it's gonna be dangerous. I know I just went under it, but I feel like I shouldn't have gone under it. Anyway, красный ключ. Смотрим, как наша статистика. Это, конечно, читы, смотреть на статистику. Так, броня мне пока не нужна. Мне нравится, что честные усилия были приложены к тому, чтобы сделать там прудик, речушку. Мне даже немножко хочется включить ноуклип и туда пойти. Но думаю, это скорее, если бы была игра, скажем, на движке первого Unreal и второй Кваки. В таких играх у меня обычно возникает желание везде все посмотреть. В Думе можно издалека достаточно посмотреть. Так, здоровье у меня немножко начинает сползать. Там не было каких-нибудь... Что вообще происходит? Ага. Okay. Hello? So, as far as I understand, there are 3 episodes. I'm not sure if... I think they... What? Oh, hey, hello. I think they have... whatchamacallit, text entries and all that, but there didn't seem to be an episode selection in the beginning, even though it would have been possible through map info, but I guess that would be too different from some other ports where that might not have been supported. Also, I was afraid for some reason. I thought there was Arachnotron, even though I'm fairly sure that there are only Doom 1 monsters in the first episode. Well, Hazmati, allegedly, I am not expert enough at Doom to tell the difference, but allegedly the physics are somehow altered in Digital Doom, so... You know, I may be a purist when it comes to Turok too, but I'm not enough of a purist to actually understand. Okay, I'm just backtracking for some medkits. Actually, what is this all about? This looks kinda random. Медкитов, наверное, здесь не будет. Вот эти штуки мне что-то напоминают. Так ощущение, что кто-то хочет, чтобы я здесь пробежал мимо. Anyway, ладно. Вперед так вперед. Ах да! Надо сохраняться. Я не пытался так написать, но как получилось, так получилось. Сразу хочу... Знаете что? Я, наверное, не буду это сейчас говорить. Или скажу, но сделаю пометку, что несерьезно.
Hello, Rasaman Games. Yes, Saif. Well, we'll get to those maps. I'm not sure if I can make it today. Maybe not, but sometime. Well, Rasmati, there is some sensibility in trying to preserve game feeling and playing absolutely exactly how it was originally made. Oh, hey, there's some health. But I'm just, this is the case where I don't have enough principles in my blood, because I know that logically I should be more all about that stuff, but personally I cannot notice the difference, so I just don't care enough. But yeah, что я хотел сказать по поводу... Это придирка, которую я знаю, что она не имеет особого смысла, потому что этот вад собирался в строки сжатые, но чисто лично, я обещал, что я не буду личные всякие эти рассказывать, но просто хочу сказать, что мне нравится, когда карта подчищена посильнее. Но это, конечно, такая мелочь, я не знаю зачем. Я вообще даже эту тему поднял. Я же не буду сейчас хвастаться, вот я обычно подчищаю карту, а вы что делаете? Ладно, поехали. Если я на первой карте буду столько времени сторчать, то это будет очень длинный стрим. Красиво. I like this map. I mean, this room. But this map is cool too. But this room is interesting. I have knowledge that there is some... This will probably open and reveal some ambush. There is some OGG music later in the WOD. And I hope it does not break anything, because... Wait, is it... Because I don't remember the last time I've played a WOD with OGG music. Oh, yes, okay, so here is something that I've spoiled myself by looking through the whole thread. I know that this looks like a texture miss whatever, but it's actually a secret. Oh, I will make full use of this. Anyway, also Hippocat, I am actually, gradually working. Oh, there's the switch, right. I'm relaxedly, without any deadlines, working on that slightly. And bit by bit every day. Oh, evil! Wait a second. Why is my health... Is that normal? Hello, Facade. Yes, I do. More or less. I remember the name. I don't remember any context. Is my health going down something that this WOD made, or is it some weird settings that I have in here in gameplay options? Because yeah, Rasman, I think I should be fine here, but just in case it's like double the volume or something, I'm more worried about the volume it will have. Do I have... Is there any sort of... Can I just option search health? Huh, interesting. Yeah, I don't know, Russ. Is this some sort of setting that I have somehow turned in my GC Doom that I'm not aware of? Oh, yeah, okay. This is streamer brain health. Because I kind of looked at it, but didn't really. Wait, where is the generation? Or maybe that's something that you just know exists. Oh, in gameplay. Okay. This is... Oh, degeneration. Yes, thank you, okay. Well, it's only fair because I was spoiled on that secret and I might not have found it without the spoilers, so... Yeah. Thank you, Hippocat, and... Cheney as well. Oh, wait, what? Didn't I? Okay. Give me a quick second. Yeah, huh, interesting. I have my browser actually disabled sound from it. Звуки, короче, Firefox все вырубил, а он почему-то все равно сделал звук, когда мне
что-то где-то написали на Doomworld. Или реакцию поставили. Ну ладно. I have no idea, Rasta man, because maybe it's some weird new GZ Doom default. I cannot recall a situation in which I would exit, in which I would actually turn that on myself. Okay, I've got 3 out of 5 secrets. I don't know if actually I you know what, I kind of like this area a lot. I have no idea what the hell is going on in this map overall. I should really be paying more attention, but I like the environment and I like how everything looks. I was actually, you know, for what that was made quickly, I was expecting a little bit more basic look, but it's actually pretty well designed. Okay. Classica. Win. I'm playing this because this just came out and I wanted to do this, and I will come back to Turk after I'm done with this, wherever that is. Yes. Когда читал тему, видел, когда вы делали вот эти все интерпики, накладывали полосочки и тому подобное. Corridors of Demise. And some other people. Bivin and Michael. I'm assuming that Bivin and Michael were finishing up the map and tidying it up and whatnot. Oh, this poem. Wasn't this the poem that was like sticking into the ceiling? Stop writing me on Doomworld. Luckily that's not very loud, at least. You know what? Why am I... Oh, wait. Did I lose all my... Okay, yeah, I just didn't have any shells. В общем, получается, что я играю Continuous, не с пистолтарта, потому что мне неохота сейчас рестартить. Посмотрим, как дело пойдет. Если будет, ну, прямо очень легко. Я вообще сомневаюсь, учитывая, сколько я не играл, как я все забыл, я не думаю, что мне будет прямо очень легко. Да, бессерк у меня кончился. Это я сейчас издержку чисто для души. Совершенно ничего мне не сэкономило, но чисто, чтобы поглумиться над помидорчиком. Так, кто меня полил? Ты, гад. Правильно, так тебе и надо. Get over here. Так, а вот здесь мне не помешало что-нибудь более крутое. Пойду пока куда-нибудь в другое место. Например, за шелзами. Это, товарищи, можно из пистолета. Я люблю карты более-менее спокойные. Может быть, с зажимом каким-нибудь в конкретных местах. Но я люблю карты, где бродишь, расследуешь, собираешь по крупицам патрончики и пытаешься найти выход и тому подобное. Короче, я тормоз. Я люблю тормознутые карты, которые мне даются с более-менее с успехом. Эй, напоминаем Hellkeep немножко. У меня слишком много пулек и недостаточно патрончиков. Еще я помню, что здесь какой-то супер крутой зомбас будет, которого, я не знаю, использовали или нет, но хотели заменить и вулфенштейновского товарища им. О, там целая толпа собралась. Окей. Hello, nerds. Sorry, but there's only one load soul looking dude is allowed in here, and that's me, if you look at my avatar. Pretty much everywhere Doom related, I think I have kept, apart from the Discord, but you know, Discord is Discord, but that doesn't even count. Now, on Doom World and on Doom Power, I've got my probably different versions, but still the same Morrowind skeleton head, and which is a skull, and the DBZ, some type of anime hair, colored to be slightly more orange. И если я не ошибаюсь, вот эта карта, которая по мотивам, или это не она? Какая-то здесь была карта по мотивам Вормхолла. Может быть, я путаю. Я совершенно не помню, как что было в Вормхолле. Я только помню, что там вроде бы что-то было по диагонали, поэтому у меня ассоциация вот эта. Но это посмотрим еще. Я знаю, что там этот есть reception desk где-то
по которому якобы можно узнать эту карту. Может быть она на 4-м слоте, как положено, или не знаю, посмотрим. You know, I really thought that I would have just constructive feedback out of the wazoo, but I'm just like playing and enjoying. I really like those pipes. You know what? I'm just gonna, cause 15, это же сколько мне идти? Я сегодня могу не успеть до оттуда. Черт возьми. Ну ладно. You know what? Somewhere I said, I don't remember where, but somewhere I think I said that I will like double say everything that I'm saying in English and in Russian, and that might not be happening. I'm sorry, but this, I require more training to be able to keep so much in my head at once. This is already kind of, I'm barely keeping track of what the hell is going on. Okay, can they actually? They probably cannot even go. Oh no, they can. Ну что ж, кулачком так кулачком. О чем бишь я говорил до того? Я почему-то думал, что у меня прям будут куча всяких, знаете, советов, рекомендаций и тому подобного. А на самом деле я просто спокойно так иду, мне все нравится, все приятно, тащусь. Товарищи там пока заперты, можно их игнорировать. Например, вот эти трубы, кажется, из этих всеми любимых дверей выхода, мне почему-то они очень понравились. Тут они очень красиво смотрятся, когда торчат вот этой в такой штучке. Я вообще люблю всякие трубы, если честно. Так. Вообще, в общем, вот это отдельное спасибо за вот эти трубы. Я эти трубы одобряю. Так, эта штука не открывается. Эта штука тоже не открывается. Вентиляцию пролезть меня никто не пустит туда. Ну что же, идем назад. Ну ладно. Кто идет на кулак? Теперь я по-хиппокартовски играю. Никогда раньше не занимался такой фигней. Но здесь как бы напрашивается. Это, конечно, пинки не из новых домов, но даже на этих жалко тратить патроны. Честно признаюсь, что я хожу вперед-назад чисто наугад. Без всякого ориентирования на ритм или там звуки. Авось повезет, короче. Anyway. So yeah, this I will try to stream this whole WOD. I mean, I will stream this whole WOD, but in however many parts that remains to be seen. Doesn't open. What's the name again? Corridors of Demise. Okay. This doesn't open. This doesn't open. Так, надо посмотреть на то, какая штучка у этих стен. Это, может быть, ничего не означает. Да, возможно, это ничего не означает. Ну, так, какая из них открывалась? Hello? Hello? О! А вот за это минусую. Вот эти колонны туда в лампочке. Это не камильфо. Это, я считаю, от этого у меня зубы немножко скрипят. Не знаю, что это за фраза у меня такая возникла. Но, в общем, здесь, пожалуйста, сделайте над этой штукой без лампочек. Я очень прошу вас. All these tiles kind of make me feel like this is gonna be either some Silent Hill environment. I don't know why, but my mind goes, tiles must be a toilet, that must be Silent Hill. Or some backroom stuff, but I've not been poisoned with the whole, liminal spaces. I like them, but I'm not like a fanatic, zealot, whatever. This looks cool though. This does look like some weird swimming pool though. I cannot get away from that. Тени из секторов? Ну, Светламщик добавляет тени. А что не так с тенями? Что ты имел в виду? Извини, я туплю. Слишком много жонглировать. Вот эти лестницы, кто-то говорил, что что-то у вас, ребята, лестницы какие-то странные. Мне нравятся странные лестницы. Мне нравится, когда... Это может быть... Черт, я опять начинаю скатываться
свои предпочтения. Ну ладно, это в принципе элемент фидбэка. Я люблю, когда абстракционизм в лейаутах, в планах, так скажем, процветает по полной. I see. I see. Probably something over there. Да, поэтому я люблю, когда смотришь, вроде как что-то есть, а зачем оно такое есть, сам черт не разберет. И не просто потому, что Doom, когда делали, только так и могли. Может быть, могли бы и получше изначально сделать, но кому это нужно. А плюс мне просто нравится, потому что это создает некую сюрреалистическую атмосферу, без которой более скучно. Так, здесь я ничего не могу. Окей. I'm gonna assume that all these doors are just for later and try to recall how. Oh, hello. What else? You know what? I will probably be learning about how to make layouts, because even though I've been trying to map for a while, by this point in my life, I'm still very much. I don't have enough experience with actually released maps, so I have not gotten a lot of feedbacks on my own personal style. So I will be learning how to make interesting layouts. Because hello, right? I should have heard that. Because I am appreciating how many ways to go there are. Hello, okay, someone else is here. Видимо, был не совсем стрикт, потому что я по нему пробежался сверху. Ну ладно. Семь лет. Да, ну, вообще, да. Да, Чинганер, да, есть такое. Ну, знаешь, я выбираю более широкую аудиторию обычно. То есть, вместо 7 людей, которые могут прийти... Что я стримлю? Ну, скажем, если я стримлю Doom, вообще, на самом деле, по реализму могут прийти больше людей с Doom Power, чем случайных людей с улицы буржуйских. Но тут уж как получится. Плюс практика нужна. Это я, может быть, зря сделал, но фиг с ним. Though, to be honest, I have not had a lot of practice actually speaking English, and I'm actually very surprised that I'm not fumbling every second word right now. Because I was expecting much worse. After my long break and brain damage and all that stuff. Okay, you know what? Those bars are a little bit annoying, because I kind of want to shoot through them, but не дают. Oh well. Так, ключей у меня вообще нету. Это не дадут, естественно. Это какой-то секретик. Возьму. Очень вовремя. Знаете, а как был ли этот секретик вообще чем-нибудь помечен? Это ощущение, что он ничем не помечен. Просто что лампочки стоят на экранах, это отдельная тема. Но просто что если есть компьютер, то можно их нажать. Я не буду придираться, что это неправильно. Это на вкус каждого. Так, я сюда вроде бы тыкался. А может быть и не тыкался. Может быть я просто на лифт посмотрел и пошел назад. Hello? Anyway. Да, по-русски я теперь говорю. Это раньше, когда я стримил... Может быть, когда я в прошлый раз стримил по-русски, я еще, наверное, не работал. В то время это было... это было давно. Эту штуку я попытаюсь не брать пока что. Вроде чейнганнеров тут не должно быть. Вряд ли пауков понаставили, боссов. Так что эта штука мне вряд ли пригодится. Короче... Теперь, когда я работаю, уже давно, естественно, у меня гораздо больше практики общения на родном русском языке с коллегами. А так как-то и не с кем без этого, черт возьми. Okay, maybe I will actually take this, fuck it. There are some zombies here, and I'm just gonna be protected from that shit. I really want a chain gun. Пулеметчицу. Или как там был? Был какой-то мем у нас. У вас. По поводу пулеметчицы. Я не следил. Hello? Так, это... у меня же пила теперь есть. Отлично.
Да, чинганер есть, но я не хочу просить у чинганера его основное средство самовыражения. Так, это было чему? А, это было... Ага. Да, это все. Я, к сожалению... Когда я... Собственно, In the World, это когда я активно что-то писал. Это было очень давно. И, по-моему, я был гораздо более кринжовый товарищ, чем сейчас. Хочется надеяться, что я немножко вырос в моральном плане с тех пор. Потому что я, наверное, просто бросался на всех товарищей, с кем я был не согласен. И всем надоедал. Так, это что сделала? Наверное, вот это. Плазмогадан. Я эту штуку... Я, конечно, по-буржуйски, но я эту штуку называю... Как интересно по-русски перевести правильно? Я ее называю panic hose. То есть это шланг, панический шланг. Потому что это как шланг водой, который ты... Когда что-нибудь за горло берет, надо срочно уничтожить. Сколько у меня... я же взял рюкзачок, теперь я богат. Where am I even? Че, про струю или о чем ты? А, плазмогадан? Не знаю, ладно. Я, как всегда, Гиппокет не даст соврать. Какого черта я здесь сделал? Мне сюда не нужно. Я же вроде ключей не взял? Нет, не взял. Как отсюда выбраться? Вот это называется стример Бэйн. Может быть, если бы я играл сам по себе, я бы лучше запомнил вот так. А там я был, там я не был. Ну ладно. Вот вылезли какие-то товарищи. Отлично. Anyway, I probably should try to say something in English, just to be different. But you know what? I'm just gonna say I like these stairs because they look like stairs that I've been making as well. I've been here this Kako Demon room. What's the other way? Have I been there? This... А там был где-то туда я к телепорту пришел, да? Получается. Нет, а откуда я... Где телепорт? Откуда я взял телепорт? Интересно. Да, именно так. Теперь я могу разбрасываться патронами так, как будто у меня они просто из карманов... вот он телепорт. Okay, so I'm definitely looking for something around here. And there's the yellow key, that's right, I have not forgotten. What, let's try to... Is there perhaps something somewhere that I can shoot? Or is there just... This is this, I remember this bit. I'm just gonna look around. Okay, this is that, unless I can just jump. Maybe not. I have disabled jumps, so even if I really want to, I will not be able to actually jump. Так, а это уже, по-моему, я нажимал, да? Окей, отлично. Так, ребята, ну, а вы идите лесом. Я сделаю вид, что в моем сорт-спорте Lost Souls не считают за фраги и просто уйду от них. Так, здесь, где желтый ключ? Я совершенно не помню, где желтый... Вообще, территория желтая. Здесь что? Вон она. Вон она, сволочь. А как я туда пролезу? А где это? Ага. Так. Ну, вообще, судя по названию, judging by the name of this level, it's meant to be trapping you in all these corridors. Wait, no. This is a secret, okay. Because like, so endless corridors. How horrible. But I like the endless corridors. I like getting lost. Right, that's blue. I'm like the one person in the world who likes getting lost in games. But when I'm streaming, you know, there's always that thought in the back. At the back? Сзади лица. Как говорят? In the back of the head. Что надо не затягивать. Я постараюсь
выложиться на все 115%. Ради такого дела. Так, а это... При чем здесь? О, боже. Ну ладно, я пытаюсь найти, куда там желтый ключ пихать. Где это все было? А, стоп. Там, где я его взял, там были желтые штуки на стенах, но это, может быть, просто была индикация, что там желтым ключом попахивает. А где... Может быть, сюда телепорт ведет, поэтому здесь желтые. Да, да! Отлично. Да, и, конечно же, если вдруг случится страшное, и кто-то будет использовать этот стрим для набора критики и фидбэка, прошу не считать, что я теряюсь здесь, потому что это люди, которые не стримят. Это очень сложно представить, насколько ты тупеешь, когда ты стримишь. Это просто неимоверно. Поэтому, если я теряюсь здесь, это просто от того, что я пытаюсь помнить, что я говорил, что я говорю, что сказать еще. Как вообще устроен язык, что такое жизнь, что такое звук, вибрации воздуха и тому подобное. Где? Okay, I am gonna just assume that some things are gonna open. Some things probably opened. You can tell how big of an expert in Doom I am. That I can tell that probably there is a precedent set that if there's a switch, it will probably open something somewhere. Anyway. Это с какого у нас третьей карты музон? Вроде бы да. Я хоть в Doom и играю, но могу честно сказать, что я много чего до сих пор не запомнил. Например, порядок и название уровней второго Дума. Очень многое я не помню. Как называется тот уровень, где много воды и кирпичики, и которые еще в Плутоне передрали? Что-то типа Tenements это он? Или это Inmons? Кто из них кто? По-моему, его Маги делал. Там еще по заборчикам бегаешь. Вот как он называется? Черт его знает. Да, там вода, чинганеры где-то в воде. Там еще, по-моему, Арчвайл вылазит. Там какие-то странные полы, потолки такие ступенчатые были. Тап-тап-тап-тап-тап. Oh, these guys are here now. Well, you know what? Time to use this little thing magic. And the blue was actually not even here. The blue was... give me a second. I remember where it was, but I don't remember how to get there. It was where the triangle is. Right. Triangle is down the stairs. Okay. Inman's Dance, да. Я почему-то всегда считал, что Inman's Dance это тот, где... Наверное, тот, который на самом деле Tenements. Где Арахнатрон в яме, где дурацкие коридоры, где надо туда-сюда бегать и кнопки тыкать. Почему-то я всегда думал, что он называется Inman's Dance. Hello? Так, пилить я их не буду. Я не настолько крут, чтобы пилить этих товарищей. Я их буду ракетить. Я буду их ракетить издалека, если получится. Знаете, что я давно не делал? Я очень давно не сохранялся. Hello, Naomi. Thank you. I guess Christmas is soon enough. Merry Christmas to you as well. Haven't seen you in a while, but that's entirely on me. I'm entirely responsible for not seeing people for a long time that sometimes come to my streams. Да, ну музончики из первого Дума я вроде бы уже более-менее запомнил, откуда какой идет. А вообще вот только этот и второй я думал, что я могу попутать. Но в принципе из второго там этот тын-тын-тын-тын-тын, тун-тун-тун-тун-тун или как звук, который ни с чем не спутаешь, который даже
в 2016 дом стыбзили. Не к ночи будь помянут. Интересная вентиляшка. You know what? Кто знает контекст? Я, конечно, тему читал, но ничего не запомнил. Мне интересно, вот эти карты, они... потому что какие-то из них были взяты готовые, вроде бы как из спидмапа или откуда-то еще, которые просто никто не видел, чтобы заткнуть дыры. Какие-то из них были сделаны с нуля. И мне очень интересно, вот это, например, с нуля была сделана или нет. Потому что здесь уровень детализации очень приличный, графический. Да и на прошлое тоже был очень приличный. Мне интересно, как это так получилось. Или просто народ берет и шпарит. И получается сразу красиво. Или, может быть, это все заслуги тех, кто украшал потом. Я не помню. Здесь вроде бы украшали целых 2 человека, но, может быть, они не все украшали. Черт возьми. Well, Растаман, я буду воспринимать это как комплимент. Надеюсь, это не к тому, что у меня нос заложен. Ой, эй, берсерк. А просто, что я говорю без выражения. И быстро. Что-то где-то происходит. Что-то где-то явно происходит. А, вот что здесь происходит, окей. Знаешь что, я сейчас скажу, конечно, ересь, но я никого из них не знаю по имени. У меня были видеокассеты. Скорее всего, некоторые полнометражные были в их переводах на... О, а почему этого здесь не было раньше? Ничего не знаю. Ну ладно. А, это было, наверное, в стиле жди, когда все это поднимется, а пились с монстрами, пока оно поднимается. Упс. Ну это да. Я уже совершенно ничего не помню. О, привет. Знаете что, я не буду вот этим заниматься. Я не уверен в себе в плане бейсбола с лоу-солами. У меня никогда это не получалось. Здесь нужна практика, я не хочу практиковаться на стриме. У меня было много кассет. У меня были кассеты «Утиных историй Чиппендейла». Причем записанные, видимо, нами вручную подряд. У меня были кассеты со всякими фильмами. По большей части мультипликационными. У меня не было много обычных фильмов. Так, вот эта штука здесь подозрительно смотрится. Лицо такое. Но мой любимый фильм из детства... Так, как это открывается еще раз? Мой любимый фильм, анимационный фильм, да и вообще фильм из детства, который у меня был на кассетах, который я часто присматривал, который очень сильно на меня повлиял в плане формирования всяческих там взглядов и прочее. Ну, не взглядов, а, так скажем, вкусов. Это Анастасия, естественно. Это шик, блеск, первый класс и вообще. Так, вот это меня, наверное, приведет туда, где надо тыкать этим ключом. Знаете что, вот это может быть слишком заботливо. Хотя вот с желтым это мне помогло. Честно скажу, это с желтым мне помогло. Так что может быть нормально для второй карты нормально. Anyway, yeah, Anastasia is the best movie. That's what I was talking about. This is very on topic for Doom. But the question was raised that apparently I sound like that one guy from that one time that only Russians will know about. Probably, maybe some adjacent people as well. В серебре, потом... Nice. Спасибо, Чинганер, за расследование. Так, а вот это так и должно быть? Как это тут? А, тут же еще до хрена всего. Окей. Лезем в красное. Вот если бы у меня сейчас стоял мой фейскам, вот эта штука, наверное, бы все окрасила. Хотя нет, у меня же зеленый фильтр стоит. Но фейскам я отключу, потому что здесь темно, зима. Не до этого. Да, там был Распутин. Распутин там был.
Очень веселый был товарищ. Самое главное, что озвучка у нее, по крайней мере у моей копии, была официальная озвучка, и она была просто первоклассная. Я такой качественной озвучки больше нигде никогда в русской не слышал. С тех пор. Везде халтурят, но на Анастасии, мне кажется, решили, что надо постараться, потому что это релевантно. Распутин там был, и очень красивые пейзажи там были, и вообще музыка хорошая. Но песенка про... Как она по-нашенски-то была? Я уже помню только оригинал теперь, буржуйский. По-нашему я уже не помню, как она была. В зимний вечер когда-то, по-моему, было. Once Upon a December. That's a great freaking song, man. It's not very doomy. I guess that movie that I'm talking about right now had some, you know, satanic, evil, dark forces and all that, so it's kind of related, but not really. Так, а зачем мне вообще куда-то идти, если уже... вопрос снят. Я думал, что это сейчас откроется мне. Что-то внезапно какая-то интересная текстура. Вообще вот с этим подвалом смотришь и сразу слышишь автора, который, наверное... Так, сейчас я выпендрюсь. Сейчас я навручу здесь такого, чтобы у вас всех челюсти отвисли. Well, I don't mind this. This is not small. I'm not a big fan of like Doom cute and very tiny details, but details that are within like 8 pixel grids are alright. They are okay. Oh, hello, Firth. Anastasia is amazing, and it's funny that for me personally, it overshadows every single Disney movie that I've ever seen. What would that have done, possibly? Maybe if I follow the cables. The cables go everywhere, damn it. Ну ладно, будем считать, что увидим по ходу развития событий. А откуда пруд товарища там, наверное, открылось? Вообще, Анастасию никто не слышал. Никто не слышал. No one has heard about that movie until some point. But I have been actually seeing, you know, my merit of population for something is if there are reaction videos to it. And I've been seeing that people are making, you know, here and there you can find reaction videos to Anastasia, which means that finally, it has escaped total obscurity. Which, you know, I'm happy. Everyone likes the chemistry, which I honestly couldn't give too much crap about, but that's not important. I just like the sinister atmosphere of the dark forces that are being controlled by that creepy dude from the underworld that are trying to follow and stop and kill, murder the protagonists, I guess, all of them, mainly the Anastasia herself. Just the mood is great. Эта текстура случайно не плиты какой-нибудь? Очень похожа на плиту. Ну ладно, в принципе, в любой базе надо где-то готовить жрачку. Что у меня хилсов поменьше, чем я думал. Так, а это что было? Это, может быть, открыло... Ага. Так, но это еще не все. Несмотря на то, что меня уже... выходом балуют. Не балуют, а как это правильно выразить? То, что я хотел сказать. То, что уже надпись Exit есть, а мне еще полкарты идти надо. Это издевательство. Может быть, это быстрые полкарты. Что-то я по-русски заплетаюсь гораздо больше, чем по-английски. Меня это раздражает. Это неправильно. Oh, that's nice. Well, yeah, I guess... Disney did buy whatever Fox, which made
Anastasia, Disney princess finally, which she deserves more than all the other fictional ones. More fictional, I should say. What the hell is where? Hello? I take this very seriously. The threat of shotgun violence is not something I'm willing to just ignore. Is it down here? No. Maybe it's in the windows above me. Oh, maybe here. А, вот ты сволочь. Так, это уже exit. Что-то где-то происходит, что-то где-то открылось. Отлично. Мне пофиг. Прямо в лицо ем, мне все равно. Так. Сколько всего? Я сначала вот сюда схожу. Nice little zoo. That was just mean to the cacodemon. Like, no threat whatsoever. Absolutely no threat to anyone at any point. Просто чисто поглубиться. Знаете что? А довольно удобно делать стрим, где говоришь на обоих языках, потому что очень часто я не могу вспомнить или сообразить, как что-то сказать. Я всегда могу просто переключиться и сказать на другом языке. I'm just gonna check that this doesn't... Oh, it does! Okay. Okay, this is actually worrying because now I probably need this somewhere else. Okay. Oh, I can probably escape here. Okay, hello. Where was this? Maybe there was not anything else. Maybe? Let me just check. Yeah, this is the only one. I feel like there was another part. This thing. Okay, that's the where the hell was. Okay, never mind. Let's go. Дразнят. Да-да-да, правильно. Кстати, насчет Secret Fire, это как? Ладно, это пока пусть лежит. Я пойду на случай, если мне надо что-то где-то... Где-то окунуть себя в зеленку. Enter. Знаете что? Это же в первой карте было. Но я честно скажу, я из темы помню. Шифр. Если он не изменился, я его сейчас введу. В первой карте я не нашел, где эта секретка была. Видимо. Вообще хочется посмотреть, как она выглядит. Но я помню, что лев у нас желтый, сатир у нас синий, соответственно, гаргулья у нас красная. Так, и что мне это дает? Это мне дает вот такое богатство. Я его не заслужил. Хотя, может, знаете что? Пожалуй, заслужил. Потому что я честно прочитал всю тему. Из любопытства. Поднял темы engagement. Хотя нет, это так не работает. Но все равно. Yeah, I remember that, Chinganer. I have seen about, the deliberations about that. How the frick do you... I don't need that, but, out of principle. Anyway, so, for those who didn't know, in the first map, there was a secret somewhere that I didn't find that revealed the colors corresponding to these faces that everyone loves. And that was put there initially because I think Chingan Ryu left a room there that was empty, and Mikhail didn't, wanted to put something there and put the code, which is a cool idea, I think. No, I think I'm satisfied with my secret amount. Anyway, so yeah, that code was put there, and then several maps going forward, it should serve me to get me some secret goodies. And I remember actually because of the tip that I think Michael number 63 should be 63 gave in the thread on Doom Power, which is the I'm gonna just translate it literally
and leave out any subtext that the satyr is cyan, or in our case blue, and the lion is yellow maned, and by, you know, process of elimination the gargoyle is red. Which honestly, gargoyle being red is what was that, the Capcom games. I wonder if anyone knows what I'm talking about. The Gargoyle's Quest and Ghouls and Ghosts, or whatever it was called. There's Death Guard by, I missed actually who made this. Let me quickly go into the Кисадила, не знаю как это по-нашему. Anyway, I like this asphalt road. Anyway, so what was I talking about? Oh yeah, the red guy demon from Ghouls and Goblins, or Ghouls and Ghosts, or whatever, called Red Armor or Armor or whatever. He is the hero of the Gargoyle's Quest series of games on the Game Boy, and he is a red man, very red man. He also stars in Demon's Crest on the Super Nintendo, which is a great game that I would recommend to everyone. And so, thanks to that, Gargoyle being red is actually very easy to remember as well. Blood. Not secret, just blood. Anyway, so this is called Death Guard, so let's find out what kind of guard this is gonna be. Okay, nice. Little unloading, you can see the truck pulling up here. Give me the crates. Load me up with more crates. I need some crates. That ceiling is very interesting. Extravagant. That little rock thing. Huh. I have questions. It's not very important. I'm not gonna stop here and just marvel at that, but I have questions about what were you imagining in your head when you made the ceiling hole so evenly shaped, such rectangular perfection, and yet textured with the rough rock natural kind of surfaces. Huh? Down below? Motherfucker. Green-haired man. Perish. Судя по всему, будем по ящичкам бегать. Но я не против. Ящики я не презираю. Не то чтобы очень уважаю, но не презираю. Ящичкам место есть. Угу. Запомнили. Ха! Сначала хотел сказать, как у нас принято вот это называть, вот это вот действие, совершенное над субъектом, но решил, что может быть меня забанят или вот вырубят за такое. Well, Rasta man, I'm gonna... Yeah, the details are cool. I mean, You know, it's actually interesting. Мне всегда казалось, что я очень ярый сторонник более упрощенного дизайна, который в стиле оригинальных игр. Может быть, чуть-чуть детализированнее, чем оригинальные игры, и больше не нужно. Но когда я играю, мне иногда нравится посмотреть на более детализированные уровни, потому что это что-то такое уютно интересное есть в этих местах, таких пиксельных, таких ретро, где прямо... Это, знаете, это, наверное, ощущение, что везде какая-нибудь занычка, может быть, везде какой-нибудь секретик, где-нибудь одна пиксельная кнопочка, которая может быть... Вот что происходит, когда я здесь делаю? Что-то происходит же. Нет? Ну ладно. Где-нибудь какая-нибудь занычка есть, которую я возьму, и там будет что-нибудь крутое. В принципе, на Doom это особо не распространяется, потому что мне представляется больше какой-нибудь Deus Ex стиль. Но все равно, вот когда высокая детализация, так интересно смотреть на все это дело. Но я в целом сторонник очень умеренной детализации, поэтому для меня это маленький приоритет в плане того, насколько мне нравится карта
Я больше по поводу атмосферы. Если мне атмосфера зайдет, а как атмосфера достигается, это уж извините, я не берусь. Так, туда я даже не пойду. Надеюсь, мне туда не нужно пока. Я не берусь теорию составлять, потому что это как получится. Как что запомнится. На всякий случай. Уйди. Да, не, я имел в виду то, что когда того товарища бочкой разорвало, есть одна великолепная фраза, которая не очень корректна, и труба может просечь, потому что, кто знает, может быть, у нее русский язык тоже читается. Окей. Приму к сведению. Я очень люблю Deus Ex, так что я постараюсь это запомнить. Спасибо, Растаман. Deus Ex это круто. Вентиляшка такая. Вот здесь вот деталей нету, а все равно атмосферно. Well, you could always try, Firth. There is nothing to lose. It doesn't hurt to try. Wow, this toilet is something. Oof. Ah. Someone had an unlucky day. This is very Silent Hill. Anyway. You see how when I'm trying to speak Russian, I actually fumble more than when I'm trying to speak English, which is weird because I have been having way more practice in Russian. Но слова у меня ползут. I'm slurring my words every so often. Maybe that is because I don't drink enough vodka myself, because I don't drink vodka very much. А где я ключ взял? Я что-то не обратил внимания. Ну ладно. Yes, maybe that. The classic joke is like, oh, that month, that was a bad month. I stole it from Kiara, but that was a very bad month. Holy shit. But that happens to every one of us. А, ты имеешь в виду... Это моя личная пасхалка. Не знаю, в курсе, наверное, не знаю, может быть видел, может быть не видел. В свое время я делал летсплей Вада Doom 2, как сделали... Как это называлось там? Короче говоря, там был Вад, который в стиле идышников, но просто еще раз. Давайте сделаем еще раз Doom 2 и постараемся выдержать полностью стиль идышников. Как он? The Way It Did, I think it was called. So I did a let's play with Alfonso, which was a cool experience that I cherish to this day. And I guess I didn't actually set this up for that. Makes sense. But that's where I remember it from. So you can edit a text file in Doom and change the message that appears when you get a secret. And that's just the one that I favor a lot. No, Hazmati. I helped with Doom 2 endname only, which unfortunately, as far as I'm aware, has a little bit of a mixed reception, shall we say. Because even though I liked pretty much all the maps fine, they definitely did not meet some of the higher standards of people. Which, you know, it was my first, and I don't mean my maps, I mean mine and other people as well. My first participation, actually was that first or Bedlam with Memphis, I don't remember. But one of my first and only participations in a community project. And, you know, didn't really handle myself well, but also I don't think the project was handled perfectly in places. Because we didn't really know how to contact, how to go about telling people, hey, you gotta fix this shit. When the person apparently doesn't want to read the thread. We didn't know that you had to, you know, just
DM people because they are too busy to be reading threads of the projects which they participate in. I'm still, you know what? I have a grudge about that, but I'm not gonna elaborate for no reason. We remember it. Oh, I haven't seen that. I think I've seen like some screenshots or something from like the same kind of what, but about the first Doom. But then I played that one that simulates a Doom guy having dementia. You can never defeat it, or something you cannot defeat, or something like that. And I feel like that also captures Doom the way we remember it, and then we lose our memory and brain functions. That captured quite well, so maybe I don't even need to play those WADs anymore. Okay, I'm reading chat and just being mauled by the imp. Anyway. Так, а мне нужен был красный ключ. Я помню, что я в форуме видел момент, где кто-то давал мне, не мне, а давал скриншот из этой карты. И там был, по-моему, один из этих выключателей. Вот один из этих с красным проводом. И было написано, что типа у вас, товарищи, недостаточно индикации, что это красный выключатель. Я решил, а может быть провод. Мне кажется, это Бивень сказал, а может быть не Бивень. Что провод вроде как намекает, но я не уверен, что я бы это сам сообразил. Так, а где, куда мне вообще... Где что-то есть, где я не был? Давайте смотреть. А, я сюда не полез, потому что мне страшно было. Отойдем-с. Maybe not. Also, I thought that the thing you can defeat was actually more interesting than my house. I don't like my house. I think it's boring as hell. At least in the beginning. There are some interesting places, of course, but man. I guess it's because I have never actually experienced personally. I've never personally touched with the whole, you know, making my house stereotype, because I have never made a house. I've never played anyone else's house. I don't even live in a house. I live in an apartment. I've seen apartments made by Shadow Man, but it's not quite the same. Oh hey! Уйди, уйди, не хочу, не надо. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-пум-пум. Сколько у меня можно взять? Какая интересная традиция, просто все компы надо тыкать. I must poke every single keyboard that I find, because there will be secrets. Nice. Very nice. Так, а где здесь я был? Я был, наверное, здесь. Кто-то очень много выгоды извлек из концепции вот этих труб в стене. Конечно, карта красивая, повыше моего идеального уровня деталей, но красивая. Правда, я уверен, что если играть это... Хотя я не знаю, к чему это я вообще хотел сейчас сказать, что типа если это играть без контрастного освещения в каком-нибудь hardware мод, то это выглядело бы гораздо хуже. Но это естественно. Конечно, все выглядит гораздо хуже в hardware мод. Let me see. Yes, Hibacat exactly knows what's up. Overhyped, yes, exactly.
Yeah, I was probably I think I experienced my house in a way that was detrimental to proper enjoyment, because I completely ignored the thread about it and I didn't actually play it. I just watched the playthrough because I couldn't be arsed. Okay, that might have been a one-time switch. Oh, no, yeah, no, okay. My house is pretty much just the pretty standard and classic creepypasta, but made so that you can experience it for yourself. А, вот про это, мне кажется, я читал, где лосолов не хотели делать глухими. Так, мне кажется, я сейчас по одному из них прошелся пешочком. А почему лосолы меня не дамажут, когда я на них стою? Они же горячие. А, вот зачем мне костюмчик-то надо. Ну ладно. Я могу себе позволить, я богат. Я могу себе позволить и без костюмчика пройтись. Я даже сюда зайду, посмотрю. О, ну ладно. Так, а вот это я, может быть, зря сделал. Знаете что, пошли вы все нафиг. Я в тупик спрячусь. Чтобы не нужно было бегать. Так, что-то где-то происходит. Что-то где-то происходит. Well, Hazmati, you can always use Duolingo. No, I'm not sure. Yeah. Hopefully, I didn't say anything particularly interesting. It was an unrealistic expectation that I would be able to just double everything I say in both languages, because, like, holy hell, my brain is not developed enough for that. Anyway, кто-то в меня чем-то пуляет. I smell something. I smell something here. Get me down. No. Oh, okay, well. Computer area map, that's good too. Well. Might as well sip our tea. I would angle my mic to the side while sipping my tea, but as far dang it, from what I could see from the levels in OBS before starting the stream, when I do that, it just peaks completely and it probably emits some type of completely hellish ear piercing sound, so I will not move my mic without very critical need to do so. You know, when I was recovering in the hospital, they told me, why do you need to speak so quick? You can speak slowly and think about every single word that you're about to say and plan your speech. It doesn't work that way. I just go like, okay, brain, I trust you know what I want to convey. Go for it. And it goes for it, and I just sit here and listen to what it comes up with. And usually it succeeds, to its credit. Usually it says what I want to say, but sometimes it just stalls. And that's annoying. But yeah. I always prefer that people speak fast because I have no patience. Hello. Why am I humming Inspector Gadget when we're talking about cyber psychosis?
Man, Inspector Gadget was also pretty cool. Hello! Hopefully this door doesn't close in my face. It did not. Ah yes, Facade. Yeah, I did have a little situation, but you know, it's not really relevant, and I have recovered more or less fully. And actually, I'm even better than before, despite what Hippocat might meme about. You know, never let people say that brain damage makes you inferior, because actually it makes you slightly smarter, apparently. I think maybe Inspector Gadget was not smart enough to undergo anything like that, but who knows. Huh. Oh, I can't believe I climbed on that. God damn. Well, you have fun there. Hopefully he didn't need any paper. Actually, isn't his lower part cut off? I guess he probably doesn't need paper. Anyway. No, actually, I think, you know, there's that whole... Oh, nice. This is amusing, but in a good way. This is pretty good. This little thing. Ah. You know, I don't need to articulate what this tries to portray here. Is just funny, but also, you know, the kind of funny that if you saw this in real life, you would shit your pants. Map. Okay, I heard some things. I keep hearing stuff that makes me think there's an archvile, but there shouldn't be archviles. As far as I understand. Anyway, yeah, so I feel like, I don't remember if I've tried explaining it, but I feel like it actually helped me, because I feel like some things that were just kind of a... oh boy. Oh boy. Yeah. Oh, you know what? Good time to save. This is gonna... Let's cheese it a little bit. Let's see if they can go down here. Anyway, basically, no, it didn't... I feel like I have improved at many things after that whole thing, so I'm not gonna theorize how I have my ideas, but they're based on nothing. Okay, I'm gonna... This is not enough bullets. Oh, did I completely escape them? I guess I did. Die! I forgot the original point. Anyway, yeah. But the main point is that now I'm a cyborg. Actually, I'm a cyborg now, because I've got a metal thing in my heart that's not very large, but it exists and it is there. So I think technically that makes me a cyborg. So that's pretty cool. Yeah, okay. Yeah, okay. 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 Oh, okay. Oh, hey. Okay. Third death. Yeah, exactly. It's not easy being this old. Do I really need to go there? Do I waste more rockets on them than I use? Maybe there's some health there. And by that I use, I think I said, like, do I waste more rockets on them than I use? Of course I meant to say then I find there after I've killed them all.
Sadly, to determine that, I would have needed to actually take note of how many I had, which I did not, but now I will save again. Okay, this time I'm gonna be quick. Fuck you. Fuck all of you specifically. I think I even read something in the thread about how easy it is to shoot people over the street or something. Like, this was apparently very easy, but you know. Maybe in Jesus Doom, do they fly? No, they don't fly through trees. I don't remember. Oh, I don't remember if rockets fly through trees in basic ass Doom. Typically. Yeah, I mean, it's the whole thing where you don't use the whole brain anyway, so it just restructures. The only outcome that I'm sorry about is that my right hand doesn't feel temperature very well, but doesn't really matter. What I was going to say, actually, like my theory is that I feel like I had a lot of like assumptions, presumptions, just, you know, how do you even describe this sort of thing? I shouldn't really be talking about myself. This is a stream about the sword. Basically, I feel like I had to relearn not just, you know, how to speak, but some other things as well. And in the process, I learned them way better. Where before I was stuck thinking that I already, you know, don't have to learn anymore because I already am aware of everything. But fuck it, let's not backtrack anymore. But I relearned some things that I didn't know, I forgot, and I relearned them better. And I feel like I was not making any, like, just not having assumptions about things is very useful. Anyway, that's pretty much fully nonsense. Yeah, I probably can. I probably can. It does, you know, when it's so hot that it's really hot. I just feel the pain. I don't feel the heat. I just feel the pain from it. So it's not really that good. But now, if I want to measure the temperature of, say, a bath, I can only do it with my left hand. Otherwise, I am in for a surprise. But also, I think that's has contributed to taking. I don't know why I'm doing this, but whatever. Not being as bothered by hot and cold weather. Because like half of my body doesn't give a shit about it anymore. So that's nice. Anyway, back to the map. I was gonna assume that this map would be easy and just like, you know, monsters in front of you in every room, because that's, in my experience, that's what I expect from maps that are highly detailed. But this map is both detailed. Okay, where was that one? Switch again. It's both detailed and also, you know, suitably challenging for a slot 3 map. So much so that I died at least once. Actually, wait. This looks like maybe a secret of some type. Maybe not. Yeah, maybe not. What was I even doing? Okay, I need a yellow key. I do have a yellow key. Where did I get a yellow key? Never mind. I'm just gonna run around and see what I may have missed. Just a little bit. Because I feel like there was another red switch somewhere. Let me look at the chat a little bit. Yeah. Yeah. Where was that? Unless that's the same. Maybe I can find the switch by. Yeah, that's the stuff. I will take this armor. Maybe I can find the switch using the map. No, this one. Actually, no. If it looks like this. Aha! There we go. Maybe here, maybe this. Okay. Let's go. Maybe it opened something else. Maybe that was not even a switch. I will open this. Okay, never mind. I guess I saw these
little chords, and I thought, aha, that switch I remember. But it's just the same chords under a different piece of machinery that is irrelevant. Anyway, let's exit, I guess. That's a cool map. I will say, personally, you know, it looks pretty, and maybe it's just the layout that is a little bit more cramped. Maybe it's just the feeling of being cramped because of all the details. But I feel like the previous map felt really like, just, you know, better. I don't want to say it so bluntly, but I feel like this map is cramped in a way that is like душнит немного. Как бы это по-нашему сказать. But maybe that is entirely subjective just because it's so detailed. I'm not used to high levels of detail in Doom levels, so maybe that's why hello there. That's why I feel that way about it, but maybe that's not fair. But then again, maybe it's just like there's a lot of small rooms like this, and with such levels of details, it feels like there's Is there anything super cool in some secret somewhere that I could use? Probably not. Yes. Well, yeah, that makes sense, Rastaman. This seems like your type of map then, because I like, you know, well, I said it already. Slightly above vanilla style detail levels. How do I best approach this? Did I save? I am not sure. I guess I didn't. Fuck you! Fuck you! Also, it's funny. I'm not gonna bring up my own maps, but shit, haha. Who know, кто знает, знает. Это мой вечный проект, который я начал, когда я только-только первый раз открыл Doom Builder, над которым я до сих пор иногда работаю. Так, чисто для расслабона, для чила. Там тоже есть вот такой туннель с асфальтом, только без этой линейки, чисто просто асфальт. По-моему, другая текстурка есть, да-да-да. Есть другой флэт, который я выбрал, но смысл тот же. Fuck you! Oh, he didn't even jib. Okay, that was a cool map. No, not that way, Rastaman. Not too long, but it's kind of it's just kind of cramped. But honestly, the cramped never really enough sounds. The crampedness never really interferes with the gameplay. So it's not bad in that way whatsoever. But I feel like just because of the amount of detail, I feel like it's all around me and it's pushing in, and it's like, oh. Okay, I think my microphone just peaked there. Hopefully that was not ear piercing. But hopefully also you understand what I mean. So it's just a little bit cramped. Немножко тесновато с таким уровнем деталей. Anyway, but it was cool anyway. It was, the gameplay was nice. It was not. Oh shit! I didn't. And I'm gonna do it again because I want to see that screen. It did not interfere with the gameplay whatsoever, and I enjoyed the map, but I feel like the atmosphere purely, I think maybe I just feel like the simpler maps have stronger atmosphere. But that's, you know, obviously that's subjective and varies between people. Anyway, let's see, the next map is Paranormal Lab by Chain Gunner. I think I remember reading that this is a more classic style map and depicts classic episode 2 style lab being tech base, rather being consumed by evil. So I'm looking forward to some breath of fresh air. That sounds way more mean than I intended, but you know, it's kind of, you know, that map put me in a slightly tense state. Not even in a bad way, honestly. It's just like it felt more tense due to the crampedness and the fact that it killed me. But now I'm like, oh, есть где развернуться. I can finally strafe a little bit. But this is, you know, obviously exaggeration. What? Okay.
Let's stop trying to say things that make sense and go forward and find things to talk about that are new. Because I feel like my stream of consciousness is devolving into, like, you know how an AI, if you let it cook and cook and cook some more, eventually it just, like, learns from its own output and just devolves into complete nonsense. Because that's what it feels like I'm doing right now. Useless lab. That's, well, I mean... Это циничное название. Так, вот этот ячик здесь явно для приколу. Может быть, они тут все такие? Это забавно. Я не часто беру невидимость. Забавно было видеть этого имя, который остановился и сделал фаербол он в ту стену вместо меня. Уйди. So those crates are definitely relevant some way. Ooh. Maybe not. I don't hear anything. As far as I'm aware, this was made using the boom specials, which enable you technically to make conveyors and therefore all sorts of voodoo doll scripting that I love so much. What word did I use there? I meant to say love, not live. That I love so much. And also brightness transfers, sky transfers, and probably create fake ceiling floor. I'm not sure if that one is from booms as well. You know what? I will use this opportunity to ask the professionals. Wow, this is very classic. This is very, very throwbacky. I will ask some professionals in my chat right now. Is there a way in any other source port besides Doom/Doom to create custom monsters such as Decorate? I don't mean the hacked, where you have to like reuse frames from existing monsters and such, but with complete freedom of adding new frames and using actions that are at least somewhat customizable. Because I know that other ports have adopted, wow, this is a throwback city. Other ports have adopted various versions of MAP04, but I'm not sure if anyone has something like Decorate. Because I've noticed, this is purely for myself, I have noticed that even though my project is for Doom, I'm mapping within the limits of what you could do in Boom, but I also like to include my own like custom stuff, which most of which I have not made yet, but I have plans. I have so many plans, and so it would be cool if I could like make a version of the WOD for other source ports later. Yes, Mushmouth is very well. You know, I should probably eat some sugar or something to get some energy back. I'm not getting tired, but I think my mouth is getting tired. Ah! Oh, didn't I see something about, hey, make this shit crushers? Man, a lot of this stream is going to be me remembering stuff that I've seen from the thread on Doom Power. You know, it was very nice. A lot of nostalgia. Wow, this is interesting. Little greenering. Little greenering. Yeah. I was looking at them because I remember a secret that I made for the map in Bedlam, where I think I had fire things like this, but one of them was static, and that was the secret. So I was like, what if we stole that idea? No, what if you used the same idea as well? Is this bad? No, it's not bad. Okay. Куча пустых фреймов. Oh! Okay, I'm gonna finish these. Oh! That is unacceptable.
Actually, that's pretty funny. I'm gonna read the chat. I'm gonna have to read up on that because I'm curious. Because, you know, it would be cool to make it compatible with some of the simpler or more orthodox source ports. The version of kits for vanilla. Did they touch down? I don't remember. Did that actually use the custom monsters? Maybe they made it for Doom 2 and they converted all the Doom 2 monsters into new monsters because it was like Doom 1 remade. I'm not sure. Надо точно почитать про этот MAP07, потому что я даже представления не имею ни малейшего, что это такое. И если можно повторить ту хренотень, которую я, может быть, запилю с декорейтом. Я, конечно, не знаю, насколько мне... Если вдруг там не все функции будут... Я не знаю, насколько мне хочется компромиссы допускать и что-нибудь убирать, но посмотрим. Я не знаю, насколько я прямо глубоко декорейт лез. Вроде как какие-то хитрые функции использовал. Но, может быть, они были совершенно не хитрые. Может быть, мне тогда по молодости лет казалось, что я прямо гений скриптер. Я тогда еще даже не программировал. Хотя нет. В Dark Basic я тогда уже программировал. Со школьных времен. А в Unity, да я тогда еще до Unity не добрался. Просто. Так, а что я достиг? Синий ключ, наверное. Yeah, that... I think I've seen just like previews of that, so it did look cool. And that now I'm speaking to touchdown, and I'm responding to that. Also, this pentagram is pretty cool because I appreciate the little details of it being like overlaid on top of each other and whatnot. Cool pentagram, very satanic. Uh-huh. Huh. Do I need to prick my finger and drop some blood in here or something? Okay, never mind. Maybe... No, this is kind of... Maybe this is timed. Maybe there's something timed. Maybe there is more blue. Еще раз хочу отметить, что то, что мой легкий тупняк, это скорее всего, следствие того, что я пытаюсь еще о чем-то говорить. Особенно того, что я читал про этот MBF, который меня очень заинтриговал. Так, а здесь я был? Да. Посмотрим по карте. Стрелочка вот это, конечно, здесь. Так все-таки тут есть секрет. Так, сейчас я их запилю и посмотрю, что происходит. То есть, хочешь сказать, что вот это был даже не секрет? Интересно. Как вообще, вот, знаете что, ребята? У меня есть вопрос к людям, у которых больше опыта, чем у меня, участие в командных проектах. Как вообще креативщики ухитряются работать вместе? Я этого не понимаю. Я помню, когда Мемфис одну текстурку поменял на моей карте для бедлама. У меня, конечно, не то, что паника началась, но я был очень не согласен. Я сдался только чисто из уважения. Хотя теперь я, в принципе, с ним больше согласен, потому что теперь я вошел во вкус, когда цвет флета ни хрена не соответствует цвету текстур, которые с ним сопричастны. Спасибо. Но раньше я это не любил. Раньше я хотел, чтобы все было однотонно и очень естественно. Схожу-ка сюда, здесь ничего нет, отлично. Так, а где мне еще ключей не хватало? Я к тому, что если бы в мою карту вот так вот сделали вот такое, что внезапно нужно зайти в секретку, чтобы пройти карту, я бы, наверное, вознегодовал немножко. Но я не помню, было ли какие-то...
Были ли какие-нибудь трения насчет этого в трейде? Потому что я не помню, что-то секретов здесь дофига. Я хочу прошвырнуться по-быстренькому. Ну, там какие-то штуки есть. Как вот? Что? Как? Зачем? Может быть, это выход. Может быть, это выход. Я сейчас немножко позямкаю. Здесь я уже был вроде бы, да? Окей. Понял. Я этого и либо не уловил, либо если уловил, то забыл. Благородно, но результат в смысле такой же, наверное. Целых 5 карт. Это... Я так помню, что у вас там под конец уже легкая паника началась. Что успеете, не успеете. Гест, по-моему, я не помню. Гест вроде бы не успел. Но потом вроде как все карты вы сообразили в итоге. Такая-то штука... Ладно, фиг с ними секретами, я не буду особенно переживать. Так, что-то я сюжетную фишку не до конца уловил. Я хочу смотреть на него, потому что он розовый. В стандартной думовской палитре розовый цвет присутствует минимально. Поэтому он довольно серый. Так, короче, кто-то насадил кого-то на кол, а это был выход. Окей, very paranormal. Nice map. So, why was this map, what was this, like 4 or 5? Because this is like the shortest, easiest. Vision of Hell! Про это я помню, что кто-то не был уверен, как это перевести. Короче, это карта про то... Залезу-ка я на черепки. Это карта про то, когда тебе дали какую-то очень кошмарную задачу на работе, и ты на секунду закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями, и тебе привиделась вот эта карта. Насколько я привилегированный человек, что мне нудные таски на работе — это самое худшее, что я могу себе представить. И то я к ним уже привык. Какого черта? Как вы смеете с обоих сторон на меня преть? Сдохни. В Майнкрафте. Сдохни. У меня еще и пила есть, я совсем забыл про нее. А еще у меня 33 здоровья, что как-то не располагает. Так, кто-то меня сзади шпилит, да. Не вовремя. Надо мне отучаться от всех этих госдумовских примочек, потому что, насколько я знаю, в ванили пила так сильно не помогает. Или она просто не достает. Какая там фишка была? Или до манкубусов она не достает? Что-то какая-то фишка была с ней. Кстати, если у вас был бум, надо было вот это сделать, этот трансфер brightness, наверное, на этот ободочек. А может быть и пофиг. Может быть это тоже часть эстетики. Эстетики. Вот эта колонна мне понравилась. Эту колонну я уважаю. Немножко выглядит как будто... Она, знаете, должна подниматься, опускаться и что-то давить. Но это ладно. Это здесь ни к чему-с. На какой еще карте? По-моему, это какая у нас? 5-я? Это, к счастью, на 4-й был еще один из этих шифров. Но я прошляпил все это дело. Слава богу, что на 2-й увидел. И смог выпендриться, что я помню секретный код. I wonder if me speaking so much Russian and not enough English here is going against what Michael was hoping for from this stream, which is a first English-speaking stream of this world. That's kind of cool. A little shadow. Is that thing... Do they... Okay. I was kind of glitching out again, but I thought they were supposed to move. Maybe this is unmoving version or something?
Don't these guys move usually? Anyway. Also, this I didn't even mention this, but this is my favorite music track from Doom 1. And I will always bring it up. I will always bring it up. I think that the SNES version, the Super Nintendo version, did justice to this track because it was not spoiled, so to speak, in E2M7, where I feel like it fits way less than in E3M7, which on the Super Nintendo is the canonical place where you hear it, and that is where it's great. But on that in that lab, in the spawning WOTS, whatever, it's kinda okay. It does not have the same impact. In fact, everyone fucking laughs at it, because apparently it sounds very silly to people who are not used to hearing it. Anyway. Kinda wanna go and see if there was any tech base in here, or if it's literally all... Maybe there will be tech base later. Because as far as I can understand, also that bridge little plank thing is looking pretty nice. I like it. Just little cute little detail, little touch, adorable. Anyway, as far as I remember, the premise, kill, okay, is that we are just, due to something or other, we are just experiencing a little like glitch, a little, what's the word? I don't know. There was a word that was probably good for this, but I don't remember it. A little flash of hell in, or probably still in the tech base. Maybe it's just like the textures changed, man. And, you know, suddenly it's hell, man. It's like in Doom 3 when the orange pentagrams flash across the environment. Okay, so what did I... Blue key. But I don't have it. God damn it. I'm stumped. Am I? I'm not sure. I was probably not everywhere. Yes, I haven't gone here. My method of exploration is probably somewhat frustrating, because I just look at something and I arbitrarily decide, you know what, I'm not going there. I don't feel like going there right now. And then I go away and I completely forget that that place even exists. Okay, that was bad. I guess I didn't save. Oh well. Thank God for the autosave then. Let's do it slightly faster this time. Nice. That was not faster, but that was going pretty great until it wasn't. Okay. I'm losing it. That felt nice. You know what would be cool? A berserk. I would love a berserk. I would also love a double shotgun, but that is thematically inappropriate. I don't have very many bullets. I'm gonna abuse the fact that I have a bunch of... Yeah, shit. Bunch of rockets. Yeah. You know, when you know that the maps are completable with pistol start, what? Pistol start, and you still have some leftover goodies from a previous map, it makes it much more natural and easy on the psychology to just go ahead and use them. Okay, I should not have these rockets, man. I would not have these rockets, canonically. So might as well get rid of them in the
Yeah. At the first possible opportunity. And that actually encourages you to play in a very fun way, where you are not afraid to use the cool ammo that you have got, because, you know, the hoarder mindset is very strong. Where did that come from? Was it very delayed? Also, this is new. Okay, I haven't gone up here. Hello? Hello? I would like a panic hose, because that guy is gonna be slow. And no, I'm not gonna chainsaw this guy, because I am not that good. I don't remember if his melee attack has the same wind-up animation as the fireball, because in that case I would probably be able to, you know, react fast enough and dodge it, but I don't trust myself. Aha! That thing! That thing, I didn't say it when I was first there, but that thing looked a little bit like a big, like, garbage container. But it's just a wooden platform. In hell! This always confused me, especially when they put wooden stuff in hell in Doom 3. Which I think they did. There were some planks here and there. Because to me, wood is like the coolest, most saintly, freaking amazing, pure building material. Well, you know, until it rots and falls apart, of course, or burns. But just the smell of a house that's made of wood is so much better. I am pushing my theory that for a representation of hell in Doom, we should see if we can make it more modern. Modernize. It's currently a year after all, and I feel like I even made a thread on Doom World like 20 years ago about this. I think it was called "Why the Hell is Hell Mostly Gothic" or whatever. Point is that I feel like modern environments, modern day... Oh, that's just that place, okay. Would be potentially way more hellish than cool ancient castles made of stone and wood, because that is not that evil. Depending on who you ask, of course. If you got burnt at the stake or tortured in a dungeon, I suppose I would understand if you thought it was evil. Okay, I'm gonna ignore the bald heads of those imps. Ah! I really want to read that fresh chat message. Give me a second. I also really want to take a sip of tea. That was not as juicy and gossipy as I was hoping. Because from the first... Oh yeah, this place. From the first line that I saw, I was like, oh, there's gonna be some internal drama that I was not aware of. But no, it's just like, okay. You wanted to use an existing map, but I offered in my boundless generosity and whatever to make a brand new one. Alright. I forget where this goes, if anywhere. I remember that room, but I don't remember if there was anything in there that was important. Nothing. Probably a secret of some type. Looks cool. A little burning of the skin for some reason or another. And then there's this little shadow clone man. What does that do again? Considering you can keep spamming it, it's probably
one of those things that does something once. I was just listening for the sounds. Does something once, but for some reason it's repeatable, so you can keep spamming it, but it will not do anything anymore. Anyway, I have lost the what's the word? Lost the... Well, I've completely lost whatever it is that people say they lost. Lost the not the what was that? Not the thread. Lost the sauce? Maybe not sauce. Ah, well, that's logical at least. Ah, okay, so that was like infinite, infinite door opening switch. That is strange. I guess it's very hellish. Aha, I freaking knew it. Holy shit. I'm finding so many secrets. That was very generous. I forgive you for the weird doors. 4 secrets in one. I wonder. I guess it's just out of reach. Right, and the blue door was the one in here. Yeah. Hello? Why is this guy dead? Did I kill him from here somehow? Okay. Sure. I remember this tower didn't used to have anything. I think it was empty. I saw a screenshot. I was like, oh, put a window on that bitch. And the window they put theirs. Now I should probably have started shooting. Hey, Luis. Oh, hey. Hey, there's some tech base. Ah, it's probably, you know what? I bet it's that thing again. That thing where you copy through Ultimate Doom Builder and the sectors just get separated. I bet it's that thing. I bet it's that thing. I remember that. That was interesting to read about. Well, think about this way. Now your map has 6 secrets and not just 3. And I actually found most of them. What's that? I kind of want to see. What was Okay, here. Maybe? Yes. Back to the cave part. Where was the... Wait. Huh? I am... Huh. Ah, this is the thing. Ah, maybe this is nothing. Okay, never mind. Okay, that's just the exit. Okay, no, that's not the thing even. This is the thing. But this is just where I came in. Okay. I'm just exploring the unfinished map spots. So what the hell was up with that bit over there? By the way. Ah, just the outside is hidden on the meme. Interesting. Weird how it just stops here. Oh well. I'm just gonna point that out. Whether or not that's intended, you know, it's up to your discretion. This texture scheme is very reminiscent of the bird tombs. My level from Bedlam. Ah, yes. Anyway. Since my previous question was met with answers that I found actually potentially very useful, I'm gonna throw out another question to the experts in Doom mapping that are more active than I in actually releasing WODs and whatnot. The question is Streets of Sin! Oh hell yeah.
So the question is, regarding using Doom 1 textures and flats and whatnot in a Doom 2 WOD. What is the accepted procedure? Do you just put all the textures nowadays just in your WOD? Or is that punishable by death? Because I remember back in the day, I think, made a thread numeral about that, and I don't remember what they told me. But, because personally, for my big-ass project called Shit Haha... Oh no, I didn't mean to fall down here. Go back, okay. I want to use textures from both. And right now it's just configured so that it loads Doom 1 automatically when you test it. I think I use like game info lump because it's GZ Doom only so far. But what is the actual orthodox way of doing that? Do you just put all the Doom 1 textures and not lumps, the patches and textures, which sounds like it would be a nightmare to merge. I don't know how the hell everything works right now when I'm just like forcing it to load both Doom 2 and then Doom 1 and then my own WOD on top of that. But it seems like it would be a nightmare to make it right. You know what? That guy annoys me. And I just realized this episode was meant to be like Doom 1 but condensed to one episode, right? So we are actually fully in here right now, and not just like, oh, this is the tech base, but because of the hell influence, I'm seeing it all in this texture set. Because for some reason I was under the impression that the episode 1 was just gonna be tech bases, but I guess no, it is Doom 1 in its entirety. For some reason I just don't think a lot about Doom 1 style hell maps, even though they are overall cool. But I feel like I don't like the red bricks because they are always turning freaking brown at a distance. And then there's fire blue and the aesthetics just go to hell. I feel like Doom 64 Hell is way better, but I've said that multiple times before. Aha, that's interesting to know. So the next map then. Okay, I have lost the plot. That's the saying that I was trying to think of. Lost the plot. Well, there go my rockets. Oh well, you can live for now, I guess. This is like Cathedral of Evil, or Cathedral of whatever it was called, Evil Unholy Cathedral, and Mount Erebus, but if they were actually good levels. Hey, hey, zing. Oh, how come none of them have seen me before? Anyway, fuck them. I'm just gonna go inside this horrible place. This is real hell. Oh. Can I jump? Or maybe that's where I came from. I think that's probably where I came from. But what if I can jump? Ugh! No. I have any keys? I want sloshing sounds when you walk on those flats. You can probably do that in Gisdom, right? Just have... Oh, this thing. The arrow. Very, very... But what? What does it mean? What does this arrow mean? What is it trying to tell me? I'm not sure. See, it should be possible in Gisdom, right? To give some flats like a different material so it has different sounds. Because I kind of want wet, sloshy sounds when you walk on those snakes, so to speak. So-called snake, but it's, you know, it's intestines or whatever. Ah, this. This is where I am meant to be.
How very thoughtful of them to announce their presence, because that guy had all the opportunity to just shank me from behind and I wouldn't even notice. Actually, might as well use the rockets for the Barons. At least this is not freaking like Doom Zero final maps where there's like 1,000 Barons. I've not played that, but apart from like first 4 maps or so. Where did this guy go? Oh no, he didn't go anywhere. But I've been watching Big Mac Davis's playthrough of that from the end backwards for some reason. I think because the map was linked in the thread for this WOD actually, because of the hilarious green face of the boss, but also because of the music track that was playing there. But that face was hilarious, and then I discovered that Big Mac Davis was doing that, and I was like, you know what, maybe I should watch this. And my god, maybe just because he plays it in, he plays it with hardware acceleration or something, but holy hell, that WOD is ugly as hell compared to this. But maybe it's all in the pixels and in the palettes and the artificial fake contrast lighting. Because I feel like, what if I just did something unspeakable right now? What if I just did, hopefully this doesn't destroy. Where is the... Yeah... Oh, it was off. Okay, never mind. I guess it now doesn't look too much worse. I'm gonna turn it back, of course. I would have to lessen. I guess it's the lighting mode, but I refuse to change that because it's horrible by default. There's a lighting mode that really diminishes the artificial contrast, which, in my opinion, the artificial contrast is absolutely genius because it makes everything look better, as well as the, you know, the whole palette, limited palette thing, and the pixels. Can't forget the pixels. Anyway, where is the red? I mean yellow. Where is the yellow? I'm gonna go to that one place again. Where was that? Was it this? Yes. Yeah, nearly got that. Okay. Unless there's nothing else here. I feel like this would open, but maybe it's just decorations. Never mind. Okay, I guess I've got everything. Maybe let's see where there's something yellow. I remember there's blue. There's blue. There is yellow. Nice. If only I could tell where that sound was coming from. Here? Yes. Very hell. Hey. You guys, you know, if they actually get out of there and manage to follow me, then, you know, fair enough. Sometimes I miss the proper HUD, which tells me how much ammo I have for the other guns. But it's just, it's like 1/10 of the screen. It's unacceptable. I might as well have it like this for a little bit, for more nostalgia. Ah, he's coming after all. Well, cannot deny that this is a much better area to fight one of those guys in than the cramped place that they appeared in. What's this about? Could have been more exciting, but I guess it's fine. Oh. Oh. Okay.
Now, I see a jump in my future, but I also see just pressing some buttons. What did this do again? Aha! Aha! Okay, no jumping. Thank God. I do not trust people other than myself to make jumps possible without strafe jumping, and as Touchdown might remember, I refuse to use strafe jumping because I feel like everything should be accessible without it. Even though I know strafe jumping, but I refuse to use it to get somewhere for some reason. It's just one of my... Что-то я давно по-русски не говорил. Один из тараканов, короче, моих, что стрейф ран, стрейф джамп я не уважаю. Только как побочный эффект, когда ты бежишь и уворачиваешься от всякой фигни и случайно по диагонали прыгаешь. Хоть это и легко, но все равно это из серии таких вещей, которые, ну, кто-то может не знать. А это невежливо. Невежливо. Один секрет. Ну ладно. Давайте смотреть на map 7. Опять Chaingunner, I guess. You just made all of these in a row to follow each other. And so it made sense to include them like this. But also maybe just for stylistic purposes. For some more cohesion. Then again, I remember someone going like, it will be a roller coaster effect if we interchange the maps by different people, so that it was changing more. Okay, something is happening already. Что-то уже где-то происходит. Так, это у нас Disconnection. То есть это первый этаж на даче, где связи нету почему-то. Я хочу посмотреть YouTube, я хочу картинку скачать. Я хочу в конце концов в Discord ответить. Или в телегу. А они, сволочи, не ловятся. Мне нужно либо тащиться на второй этаж, либо на улицу. Что-то, какой-то чугуний, видимо, в полу над головой на первом этаже, который мешает, который блокирует сигнал. Привет. Это ты с прошлой карты, что ли, прилетел? Я вроде только одного добил, а там два было. This music is a sort that I would love to put in a level, but I would be tortured by doubt that people would think it's too cartoony sounding for Doom. I guess it's not too cartoony, but it had some point in it which I thought sounded a little bit like a... more like it's from a more childish game. But you know, for shit haha, I use a lot of Mario music, so definitely shouldn't be talking. You know what? That guy doesn't deserve my attention. Okay, take note of that. I appreciate how all the skulls are half buried in the rubble. Hello? А, тоже разъединились. Кто шипит? Кто-то там за дверью шипит. Ну ладно, фиг с ними. А мне интересно, что за трик. Потому что, исходя из того, что я читаю иногда, у меня такое ощущение, что почему-то народ... Так, что я сюда пошел? Почему-то народ не юзает объединенные сектора в качестве трансфера звуков. Почему-то народ считает... О, зачем я сюда пришел? Почему-то народ считает обычным и правильным методом по умолчанию это всякие дурацкие коридоры, которые по карте идут, по которым звук идет. Вот этого я не понимаю, потому что гораздо проще объединить сектора. А, это там, наверное, у тебя какой-нибудь
что-нибудь где-нибудь поднимается или опускается до какого-нибудь пола, и, скажем так... А, нет, хотя тогда этот трюк бы не сработал, не знаю. Really, Vin? Well, maybe it's because there's actual people in the freaking chat. Yeah, that actually helps a lot. But, you know, I have not played Doom in a long time. And this is a very good occasion. Actually, that's a little bit of a lie, because prior to this, like, during the week where I didn't have time for actual streams, but I did have some time at work, I played like 2 levels of some WOD somewhere. What was the WOD? I think it's Hellbound. I've started that WOD multiple times, but I've never finished it or even come close. But I remember liking some parts of it, even though some gameplay aspects are kind of boring. But I played like 2 levels of it, so for whatever that counts. 4. А, этот когда мгновенно, да? А если они разъединились, тогда как он у тебя вообще работает? Хотя это вроде можно и до пола делать, но это ладно. Просто казалось бы, что если он разъединился с сектором, который где-то за границей висит, то он должен больше не работать. Видимо, этот сектор был помечен как секретный, если я правильно понимаю. Или... Кстати, классно... не работает. Oh, well. Классно. Хочу выразить... как называется? Не признательность, а восхищение... Великолепная идея того, что вот тайлинг этого неба, я не знаю, кто это придумал, но это классно, потому что он очень хорошо вписывается вот так, к такому горизонту, где вроде как небо, а при этом это же может быть и какой-нибудь кровавый океан, который хорошо к горам подходит. И можно не рисовать черт знает что до самого горизонта или загораживать забором. Вот это небо очень хорошо талится. Sigil 2 touchdown. Good question. I keep forgetting that it exists, but that was on my radar. I might do it after I am finished with this and with Turk 3, because that is kind of the next thing that I need to finish. Nice. I appreciate the fake ghetto step, whatever this is, but rotated. Nice. Very, very cool. I can't really see it, like... I mean, I can see the difference in colors. You know, if I was really nitpicking, I would say that the sky would need to be more pure red and not a little bit pink like here. But it still looks very well and really... you know what, I think I've seen the trick like where you use the top of the sky under the mountains to make tiling seem like actually there's like a ocean or something. I've seen it somewhere before. Clearly someone has made it before, but it's very cool, and I really appreciate that you care about the sky cutoff. Because, hello, Master of Reality, welcome back to the chat. You know what? I'm gonna throw shade on what's his name? That one guy that made the guest map, Wolfenstein guest map for Doom 2 in name only. Zazer, I think. Because he left a lot of sky cutoffs like this in the map. And when we're in the thread on Doomworld, we were like, how about we fix this? Because he doesn't seem to be appearing. And we fixed it. And then he appears and he's like, first of all, why didn't you DM me personally about this? Instead of waiting for me to read the thread. Second of all, I didn't even know that this was a bad thing. The tiling sky. And third of all, something else, I forget. I think I also said that no one should ever allow me to participate in group projects because I will destroy everything from the inside, like the source of all evil. I don't remember if I said anything harsh to facilitate that, but I have held a grudge ever since. Oh well, anyway, so yeah, that was just an amusing little anecdote. It was like, isn't this guy supposed to be like a big pro mapper? Why the hell doesn't he know what like sky cutoff and actually sky cutoff is a different thing. Vertical sky tiling.
How the hell does he somehow just not know that vertical sky tiling is bad? But if you can believe it, apparently he didn't. Anyway, you know what? I'm also gonna compliment you on this area because I feel like this is very... the detail is chunky and large enough for my taste, but it's also evenly placed. You've got this little thing across the ceiling, you've got this little thing here, and I feel like this is a... the composition here just covers every barren empty space with a little bit of detail while not going overboard, and I feel like this is cool. Well, this is kind of weird looking. This is supposed to be like chairs in the table, because if so, that texture is interesting for that, but overall I like this little ventilation thing. That is nice. I feel like I should shoot something down there, but whatever. Man, I probably sound very petty, just bringing shit up about people who aren't here out of spite, but it's just so weird, man. It's so weird. To be fair, I don't know if I've played many of his maps, so he might be a very cool mapper. I mean, you know, it's all subjective, but obviously he's a very cool mapper because a lot of people like his maps, but I was just surprised. And hurt. Not really, because I also think that I should not be allowed to participate. You know what though? If we get on Doom Power, if we get another community project like this, which is something sensible, not like crazy GZ Doom, which I have no. Wow, this is wow, dude. This is exactly wow. You know what? I'm gonna save here because this cube is absolutely exactly like a cube that I have in one of my levels that also blocks a passage like this. Wow. I'm not gonna just like launch my map and show the cube, but you'll have to trust me on that. It's pretty much exactly like that. Anyway, what I was saying is that it would be cool to participate in a in a group project if it was something simple. Yeah. Oh yeah. But I am not sure that I'm good for teamwork. As I asked earlier, like, how do you creative people manage to work in teams? Which I am, man. I'm one of those people that it's either my way or the highway. Very, very much of a control freak, so to speak. Oh wait, this thing. Oh. So, but I guess if I resign from the get-go that my map is gonna get tweaked or whatever to better fit the project in general. What the hell am I doing even here? Let me get some health or something. Then it might go easier for me. Слушай, где я эту карту, где я ее выкладывал? Потому что я помню, что я эту карту начинал, может быть, я ее показывал просто? Может, я ее просто показывал? Я надеюсь, что я ее не выкладывал нигде. Потому что я ее начинал совершенно для какого-то другого. Мне кажется, знаете что? У меня такое ощущение, что эта карта начала свой путь, как какая-то карта чуть ли не к дню рождения Лайнуса, какого-то хрена. Я не знаю, когда у кого день рождения, но почему-то, мне кажется, она называлась когда-то как Linus Birthday Map or something. Что-то в этом духе. А потом я это дело законсервировал, а потом я эту карту раскопал, потому что она мне нравилась. Я ее раскопал и перетащил ее в Шитхаха и доделал. Не так давно, кстати, летом. Я ее доделал. Я очень надеюсь, что я эту карту не выкладывал, потому что тогда это будет самоплагиат какой-то. Да, там пазл с лифтом был просто рядом. Кубы там просто тоже были так в сторонке, и они были как блоки. Ну что ж, я пальщу... Interesting. Я это буду считать как всегда говорят, что если твои... Я не буду... Точнее, знаешь, ты, наверное, знаешь фразу
imitation is a sincerest form of flattery or whatever, but I'm not gonna insinuate that you're like just like stealing this idea. But you know, if I managed to make something that inspired you, then for me that's like, wow, cool, based, super lit. But now I am invoking streamer brain again, because I am not sure. I think I just went and I turned around and left, even though I had somewhere to go. Let me see. No, this was this thing. But there was also whatever this is. Okay, I haven't been in this door. Yeah, I guess this is the problem when I'm streaming. I just note something, then I turn around for no discernible reason, and I go elsewhere, and I never remember where to go. But, you know, I'm trying to be more self-aware. Hippocat has... By the way, thank you, Hippocat, for always... Well, in the past, for continuously pointing out when I start, like, rambling about stupid shit, or when I absolutely don't remember what was said and what people are responding to in the chat, and things like that, because, you know, only through relentless mockery am I motivated to actually better myself. So that is very useful when people mock me for the stupid shit that I do. But I'm also sometimes capable of mocking myself. And this is one of those cases where I realize that when I'm streaming, the way I explore a map completely destroys itself, falls apart. Absolutely falls apart. But oh well, you'll just have to deal with it, and I will try to, you know, keep... Huh? Ah, motherfucker! I will try to stay on the lookout for that, and remember better where I've been and where I've looked, and where I have yet to go. Oh boy, 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 boy. Where... I feel like I'm gonna die if I go here. Maybe... This is not an ideal situation. Suboptimal, and I feel like I have not saved, so might as well save here. Whee! Whee! Haha! Motherfuckers! Die, die, die. Nice. I had it all under control the whole time. Well, Hippocat, you know, even if you don't mean it, you don't mean it, some things you do are useful sometimes, so, you know, I just have to point it out. Oh hey, that is it, okay? There's something to be said about levels where you're trying to look for the way forward and you keep finding secrets instead. What did that even do? Oh, wow, that's interesting. This world has had some nice secrets so far. I'm enjoying them. And I'm also enjoying the fact that I am able to fight myself and not actually attempt to find every single secret before I leave the level, because that would be horrifying. Okay, so anyway, so the thing where I was so surprised that that cube was so like the one that I had, that probably sounded really silly in retrospect, because it's not a coincidence. Anyway, what did I actually... Hopefully this is not the thing that... Hopefully this is beatable. Ah, so it's 2 cubes. Okay, I'm gonna go back and just assume that there is something somewhere that is now feasible. That is cool, but I don't think it does anything. This is still closed. This is art. This is where I came from. And this is this place.
What's that? Oh, maybe that is where I need to go. You know, the fact that automap exists, I feel like makes it even less of a problem that there are places where you're like, huh? Where do I go? Because I feel like using the automap to navigate levels is a legitimate part of the Doom challenge that goes severely underappreciated by many people. But I feel like it's a part that I enjoy a lot. So I will probably discover a secret instead, though, to be honest. That probably meant something. That was a hint. Too bad I did not understand it whatsoever. Maybe not. Maybe it just says, hey, that thing, there was blue in it. Which is also true for the... Wow. This is kind of excessive. Lamps, 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 lamps! Anyway, the cubes are gone. Though, you know what? I think, with the knowledge that the cubes were inspired by my original idea, do not steal, I feel like that I deserve a spot in the credits, don't I? You should totally include me in the credits for the WOD, at least for this map, with the notation that the cubes are made by Android. Because I feel like for posterity people need to be aware that I contributed the cubes. Or the idea, the concept of the cubes. Huh? 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 Интересно. Но мне тут еще предстоит понять, что вообще здесь делать. Может быть, просто... Все проще, чем я думал. А вот это открылся, когда синий ключ взял? Ха! Осталось вспомнить, где синяя дверь. Будем считать, что она где-то раньше. Я вообще ни черта не помню от первой половины. Здесь же ад еще был. Надо сохраниться. Здесь же ад еще был. Черт возьми, а вот это у меня вообще улетело. Я вообще куда-то ушел, черт знает куда. Здесь же еще какая-то дорога была. Может быть, там была синяя дверь? Нет, это красная дверь. У меня ощущение, что я полез по этим скалам, а при этом у меня в подсознании где-то были еще какие-то альтернативные дороги, которые, наверное, это все красные двери. Но зато теперь я помню, что здесь есть красные двери. Что ж. А значит, что я просто загружусь. А где я появился? Я появился тут уже. Так. А здесь... Вот оно я. А сейчас, чтобы немножко сместить общее впечатление, я хочу сказать, что вот эта полоска с зеленой штучкой, я ее не понимаю и не уважаю. Мне такое ощущение, что здесь было бы приятнее, если бы эта галька просто постепенно бы сходила в кислоту. А здесь как будто какая-то пена затвердела. Или что-то в таком духе. Немножко странно выглядит. Но это уже чисто мое, потому что я люблю, когда, знаете, всякий бред, когда сочетается там жидкости, в нее какой-нибудь мусор насыпан, и из всего этого состроен ландшафт, по которому мы идем. Well, touchdown, that's better than nothing. Maybe someday I will release shit haha, and people will see the origin of the cube. And they will recognize it. Of course, I heard that guy. I heard him. Wait a second. That's the other guy. Okay. Do those guys actually sound any different than... I feel like... Don't they share the idle sound with like imps or something? Or do they have a unique one? Because the sound that I'm hearing right now
in my brain is really not associated with the Barons. And yet, somehow, I subconsciously knew, yeah, that's the Baron. Знаете что, убери Restored. Это, конечно, его название, но это у меня чисто так, мета. Будет называться просто щит-ха-ха. Я не помню, я это упоминал где-нибудь, может быть, я еще нигде не упоминал, но я решил, в какой-то момент я решил, что этот вад действительно просто будет называться щит-ха-ха. .вад. Потому что лучше я все равно не придумаю. Грустно. Лучше я все равно... вот он ключ-то. Лучше я все равно не придумаю, чем щит-ха-ха.вад. Я, может быть, на title-пике не буду этого писать. Может быть, на title-пике я просто напишу Doom. Но вад точно будет называться... Надеюсь, это не помешает его... Надеюсь, на Doom World меня не забанят за это. А то, может быть, решать... Это, наверное, нормально, потому что это будет не постоянно повторяющееся. Если у меня все вады были бы со словом shit, может быть, это было бы и странно. Слишком странно для них. А когда только один, то это не дает еще весомых подозрений к тому, что это какая-то фетишизация. И они не имеют права банить мой вад за то, что в нем слово есть одно в названии. Да, в общем, если будут текстовики, скажи, что Android куб, казалось бы, так просто. Это следующий шаг после черного квадрата. Это в новый... Это, знаешь, это еще надо президенту написать, что я использую кибертехнологии будущего для самовыражения культурных ценностей, что это следующий шаг после черных квадратов, это синий куб в Думе. Это очень... глубоко. Вот они, сволочи. Так, а где я был? Недалеко, нормально. Я, короче, к тому, что роялти надо выплачивать. Ладно. Об этом потом. А тут еще сзади какие-то гады прут. Я, когда говорю бред, я не обращаю внимания на то, что происходит в реальном мире. Под реальным миром я, естественно, подразумеваю Doom. Нету ничего реальнее, чем Doom. Ох, он меня сейчас жует. Ой, меня жует. Нет, не жевал. Ха-ха. Только у меня ни хрена нету. Где все мои патроны? О май гад, о май гад. Я не хочу пилить черепа. Мне это... Я люблю такое, но... Я люблю... Это в теории, а на практике, когда мне нужно бегать и искать патроны, это, конечно, на нервы действует. Но я все равно это люблю, потому что... А почему? А потому что, когда я был маленький и совершенно не мог управлять Думом, особенно на Супер Нинтендо, для меня это был survival horror, и у меня всегда все заканчивалось. И поэтому мне постоянно снились кошмары про то, что я бегаю по мраморным лабиринтам, убегаю от баронов и подбираю коробки шелзов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я помню вас, сволочи. Вот. И с тех пор мне нравится... Это, наверное, называется как-то в психологии, когда... Какое-то слово было. Когда, типа, тебя похищают, а потом ты сдружишься с своим похитителем, и тебе даже как-то не особо хочется потом уезжать. Вот как-то это называется. Потому что все неприятное, во что мне приходилось... С чем мне приходилось справляться в детстве... В частности, лабиринты Турака II и бесконечные катакомбы в крестоносцах. И вся эта хрень сформировала то, что я теперь почему-то люблю. Канализации. Какого черта? Мне нравится этот черепопад. Здесь черепа стекали. Так сказать, на расплавку. Да, стокгольмским, все правильно. Да-да-да-да-да-да-да. Дайте пока я помню то, про ковид, но я делал референс к недавно мною прочитанному, точнее говоря, ознакомленному, как бы это выразить так, в этом... Короче, я недавно ознакомился с тем, почему Shadowman'а забанили. Я немножко поусилился с этого. Потому что народ... Я не хочу сейчас флеймить, поэтому я это по-русски скажу. Такое ощущение, что народ неадекватный, но при этом старается делать психологические выводы
о людях. И на основании этих выводов, которые совершенно не имеют ничего общего с действительностью, он этих людей, так сказать, выносит из своего дома, так сказать, вместе с мусором. Что просто говорит о том, что в модераторы надо набирать не всяких неформалов, а, скажем так, самых скучных обычных людей, которых ничего не трогает. Если у кого-то эмоции, в модераторы ему нельзя. Или ей тоже нельзя. Самые классные модераторы — это роботы. А я не буду рассказывать тебе пока, ты сам смотри. Потому что я не хочу делать, что типа, о, товарищ на Doom World стримы постит, а в стримах на чужом языке бочку катит. Кстати, я хоть и треды прочитал про это там кусочек, но я не видел сами те, потому что, может быть, знаете что, может быть я бы тоже с ними согласился, если бы я это увидел, но я этого не видел. Поэтому я не в курсах, я только в теории знаю. Скажем так, за пасхалки забанили. Так, а куда я вообще? Я пришел к этому причалу, а что я здесь делаю? Че, мне в кислоту надо лезть? Я хочу слазить в кислоту тогда, если можно. Привет. Пропуска проверяют. Я не знаю, почему у меня такая ассоциация с этой комнаты, но пропуска проверяют. Ну, тогда будешь навеки не знать. Ну, короче, у него там были пасхалки, где кого-то распиливали. И так неудачно получилось, что почему-то по каким-то таинственным обстоятельствам, каждый раз, когда у него в уровне пасхалка, то обязательно кого-то распиливают с женского пола. И народ сделал вывод, я считаю, любопытный вывод, что если такие пасхалки, то он определенно, это значит, что он, как называется, черт возьми, я слово вылетело. Короче говоря, что он это дело одобряет в реальной жизни, что, по-моему, это такой шаг логики, что, как говорится, и на Луне такого шага не сделать. Fresh Air. Silver Miner. Классный воксельный ключ. Красивый был воксельный ключ на скриншоте. Да. Все про это. Ну, знаешь, я сейчас скажу такую вещь, которая меня из Doom World сгонит, и из Doom Power сгонит. Я ни с кем не согласен. Ни с вами, ни с ими. По всем этим щепетильным темам. Рассказывать не буду. Потому что надо говорить про ВАД. Так, а ты, Чинганер, пожалуйста, раз ты здесь, последний остался, прошу контекст. Черт возьми, вот эта толпа. Прошу контекст. Что как это было сделано к проектнику? Кто наш этот товарищ Silver Miner, или как его там? Вдруг это, скажем, его первая карта в жизни, или он какой-нибудь давно известный маппер, потому что я, к сожалению, контекста из русского, да и в принципе из буржуйского-то уже не особо. Контекст у меня потерян. Автокарта, я чувствую, что там будет что-то пошлое. Меня не забанят за эту автокарту? Я имею в виду на трубе. На Doom World пускай. На трубе главное, чтобы не забанили. Кстати, touchdown, by the way, if you're still here. If I get banned on Doom World, we'll have to find another way to throw our messages back and forth. Because evidently it's become very easy to get accidentally banned on Doom World. Which I wouldn't want because, you know, at least not until after I've made shit haha, which means never. But still. Just in case. And also if that happens, I'm counting on you to like archive our message history so that I can check stuff from the past. I am getting chewed a little bit. Also there are Shogun guys who I cannot just like run around all cozily. Так, где черепка летают? Черепки.
Черепки, сволочи, опасные, опасные, опасные. Чё я стою, как истукан? Опасные. Их надо бояться. Потому что они иногда так в лицо влетят. А, лимпы. Лимпы? Импы. Черт возьми, здесь куда не сунешься. Классное начало, кстати. Я вот такой люблю, а вот такой не люблю. Не близка? Ха, интересно. Ну ладно. Карта интересная, начало мне нравится. Правда, чувствую, что мне придется с нуля его пилить. Мне нравится такое начало, что куда ни бежи, куда ни беги, извиняюсь. Ну, забыл я русский, понимаете. Куда ни бегай, везде вдуют, скажем так. Поэтому, наверное, надо более расслабленно подходить к вопросу и мочить всех последовательно. Нельзя читать. I cannot read chat when there are people with shotguns hunting for me. I wonder if I made that beginning so much more exciting for me just by being stupid and not killing anyone and just like running around and laxing, just talking about shit. Or if there is just like actually as soon as you start shooting and the combat begins, it just slowly gets flooded from every direction, because it's, if so, it's kind of very well designed so that it really gets flooded from everywhere. And you get more and more overwhelmed. This is the kind of big monster numbers which I can appreciate. I don't know if there's any meaningful distinction between this and some other more typical slaughter gameplay, but I like when I have the giant... first of all, I don't have rockets. I mean, I guess I have some rockets, but it's not my main weapon. And, huh? They just slow, like, not particularly dangerous monsters, just slowly creep up and completely flood this map, this starting point. And I'm having to run around and take out whoever I can very slowly. Now I need to focus on these guys because they've got ammo on them. I guess that's it. Я уже представляю себе, это, наверное, это про нее говорили, что это пародия на этот E3, E2, MA2. По-моему, там кто-то сказал, что, извините, за это тоже могут придраться. Но я думаю, что Doom World еще не до такого шизофреничен. Хотя кто их знает на самом деле. Well, if this is a tribute or parody of the slow, whatever, of despair, I can say that it manages, it succeeds very well at taking everything that made that map what it was and elevating it to the new level with modern sensibilities and modern design practices, where it is actually like controllably flooded with bullshit from every single angle, but in a very fun way. I am taking notes mentally so hard, man. Actually, the other notes that I was taking were like in a scribble that I could not understand, metaphorically speaking. Like, I was looking at what I was considering interesting layouts, mainly just a lot of doors everywhere, because I like non-linearity. What a difficult word. But I'm not, you know, pro at making it yet. Maybe, I don't know, not sure. But I really like, I will take this into account, the idea of this like open, but not too open, but kind of open map that as soon as you start fighting, like everyone wakes up and everyone wants to find you. Hopefully this will not make it very, very boring and empty after I have done everything that I could and killed everyone in one location. But honestly, I guess it would be hard to balance, right? If you want some people to... I guess you wouldn't expect people to run around and hurt you, but you know, without killing everyone. So this would be like the planned first combat encounter where you kill everyone, and then you can release more people as the player moves forward through the map.
and doors are opening. I'm not gonna take that. Who the hell needs that? But either way, this is a very cool. This is probably gameplay wise. I guess it's like I'm not gonna say it's like the first. Wow, I am forgetting how to speak. I'm not gonna say it's like the first unique layout, but I feel like this layout stands out from all the previous maps in that it's pretty unique and very, very specific in a way that I can actually remember and use it later for myself. Let me relax a little bit because I've been talking a little bit. Wow. Ну да, это понятно. Я, в принципе, более-менее представляю себе, как все это работает. Я, наверное, если я показывал, то есть я точно знаю, что я показывал кусочки из шитхаха довольно много. Скорее всего, я показывал, наверное, из всяких карт, которые устарели. Я не помню, показывал я. Я, по-моему, показывал куски из новых тоже, но это не важно. В общем, я, по-моему, сказал... Где? Откуда? Возможно, я сказал... Я знаю, что я touchdowну сказал. I know that I've told this to touchdown in our messages, that the way I make maps is I make the layout and visuals and everything, and then, if I'm not too lazy, then I consider maybe placing, you know, monsters and stuff. All that stuff that, you know, the superficial, the stuff you don't really need, to be honest. But, luckily, so far, I'm only tackling mostly episode 1, which hopefully doesn't need to be like super hyper tight gameplay wise. But I will definitely, because this is my jam as far as like gameplay goes. Big open map. I mean, not so much open as like interconnected. I guess this is pretty freaking open. But you know what I mean, the beginning part is less open. But it's like a web of passages, and everyone is coming from every passage, and you're running around trying to find where you're safe. Because that is pretty much the slightly more sane take on those dreams. Where instead of running around like two barons, which are, to kid me, playing Super Nintendo Doom, two barons are very scary. But instead of that, it's running around trying to fight where you will not be shot immediately. Forever to death. But the idea is still the same. Let me see. Да. Я смотрю, у меня в чате уже зарождаются какие-то новые проектики. Yeah. Huh. By the way, touchdown. I feel like, did you mention that before? Because for some reason I kind of remember that is that maybe because when I said that, maybe because I also said that I'm just waiting until I make all the cool new monsters before I start putting any gameplay in my maps. And you know, you were understandably amused at that. For some reason I made the assumption for myself, maybe the assumption overrode, maybe if you mention it, I actually like skipped that, and my assumption overrode that information if you mentioned it before, that you work like that as well. Because I was under the impression that you actually, you know, are much more diligent when it comes to making gameplay in your levels on timely. Окей. Вот это интересная бандура. Мне так ощущение, что я ее видел в теме, а может быть и не видел. Но эта бандура довольно забавная. Я не знаю, на что она похожа, но на что-то она похожа. Это даже без всяких намеков, просто на что-то абстрактное она почему-то похожа. Так, а вот здесь, наверное... Can I jump here? Huh! Maybe if I use the dreaded... Yes. Nice. But we're gonna wait with the panic hose until we see barons and stuff. Many barons, in fact, more than one measly baron. I think this guy can't even shoot at me properly, so I'm gonna just
be petty and do like this. А, я понял, под день рождения второго дома, вот о чем вы говорите. Извините, я туплю. А, кстати, я никогда не знал ДБП, как расшифровывается на самом деле? Doom Community Project? Doom Bower Project? This is some evil shadows on the floor. Interesting. I wonder if this is intentional or if this is like a leftover of some geometry, or maybe geometry is going to appear. Oh no! The map is gonna punch me now. Ah, Doomer boards. That one. Это вы туда за интернационал? Да, я про это немножко в курсе, так чуток. Я там особо ничего не читал. Но он... Я не знаю, что думать про это место пока еще. Я, конечно, не хочу прыгать на такие же термины, которые юзают товарищи на ДВ, но какая-то что-то есть в этом немножко. Ну ладно, опустимся. Всегда надо знать баланс. Я знаю, что многие ненавидят центристов, но я убежденный центрист. Отовсюду понемножку. Отовсюду понемножку. Да, кстати, я начал спрашивать, вы туда в тамошних проектах ради интернационала, или там просто народу больше, или как? Или потому что, а чё не на... Или просто на Doom Power народу никого нету больше, который бы в таких участвовал. Я, кстати, по-моему, мне показалось, что Мемфиса там снесли на Doomer Boards. Это ощущение, что там был Мемфис, и Мемфиса там больше нету. Где-то я видел, что какой-то был deleted user. По одному треде, который я прочитал, там был какой-то deleted user, а в цитатах он был помечен как Мемфис. За что его оттуда? Или он сам? Меня, честно говоря, туда пока не тянет, потому что я еще выживаю на Doom World. И мне кажется, я умею выживать в такой среде, потому что мои принципы не тянут высказать свое мнение, потому что я знаю, что за мое мнение никому ничего не прибудет, а только убудет. Мне убудет. Ну тогда ладно. Потому что это был зловещий такой штришок. Думаю, неужели Мемфис и там как-то его за что-то там... Вот хороший вопрос, кстати. Да, я тоже согласен. Rustman Games. РМГ. Я согласен чуть-чуть. Потому что я считаю, что по идее у нас своя... Что-то какие-то блины здесь лежат. 2 блина. Так сказать, дух свой у нашего маперского. Лопаты! Ага! Shovels. Шавелы. Дух у нас свой. Я считаю, что народу у нас тоже, в принципе, много. Но, может быть, просто все немножко переросли и заняты жизнью, работой, семьей и прочим. Я не буду вдаваться в самоанализ и пытаться понять, почему я полез на Doom World и почему я там больше сижу. Честно, не знаю. У меня каких-то особых претензий к Doom Power не было и никогда не было вообще. Наверное, просто потому, что я всегда пытаюсь лезть туда, где больше народу, кажется. Но, знаете, я почитал, когда я вот эту темку читал, про работу над этим вадом, я прям очень думаю, класс. Если я когда-нибудь доделаю щит-ха-ха, надо будет не лениться и полностью вложиться в то, чтобы, так сказать, презентовать себя и свой продукт на Doom Power в первую очередь. Но и на Doom World, конечно, тоже. Самое главное, мне хочется, чтобы, во-первых, Биг Мак Дэвис, я хочу его подкупить, чтобы он его прошел на все 100%. А во-вторых, уже, не знаю, там как повезет.
Да, на международных надо, бывает, нужно молчать. Но с другой стороны, Doom очень странно, если ты вроде как сидишь про Doom, а при этом почему-то всплывает жуткая необходимость высказаться. И может быть это, конечно, принципы, которых у меня нету. Но когда кто-то, чье мнение мне в принципе нафиг не сдалось, кто-то высказывает какие-то позиции, с которыми я не согласен, я умею терпеть. Вот, так что мне легко просто не нарываться. Но это, может быть, это такой лузерский подход немножечко. Я готов смириться с такой характеристикой. Бибак Дэвис, у него, знаешь что? Он играет через Гозу, и он играет, по-моему, с фильтрованными текстурами и с очень-очень монотонным освещением. То есть там кстати, support columns, cute. The way he plays what makes them look ugly as absolutely like the worst. But I really like his narration and his voice. He's like the Decino for casuals, for like more casuals, because he also does like 100%, but he makes it makes like a walkthrough that you can follow even if you are absolute noob at Doom. You can follow his walkthrough and he just gives you strategies for every single monster. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, с хипокатом я в данном случае согласен. Хоть это как-то и печально, но тем не менее иногда приходится идти на компромиссы. Мне это кажется нормально, потому что я никогда не обладаю достаточной степенью уверенности в своем мнении, несмотря на все мемы про то, что я всегда во всем прав, которые мы долго насаждались с хипокатом или без него. Я на самом деле очень редко, когда дело не касается каких-нибудь там геймдизайнерских примочек, которые чисто дело вкуса, я очень часто совершенно не уверен в своем мнении в том, что я... Это был секрет? Извините. В том, что я достаточно осведомлен, чтобы делать какие-то выводы. И поэтому я всегда думаю, а что если все мои мнения, если бы я был в какой-нибудь ситуации, где я бы посмотрел на все это с другой стороны, я бы имел совершенно другое мнение. И поэтому я никогда не делаю по таким вопросам очень... Сказал, как отрезал. Короче, таких очень... как правильно бы сказать? Очень резких и... Не знаю, объективных, как это правильно сказать? Когда ты говоришь, что вот очень-очень уверен в своем мнении. Короче, я так не делаю, потому что я так не могу. У меня для этого нету достаточной уверенности в том, что я... Так, это я уже пробовал, да? Да. Anyway, so yeah, that's the idea that we are currently talking about... I don't know, this is probably completely irrelevant to English-speaking people, this current conversation about Russian community and the global communities. Let's see what else I've missed over here. This brick is very suggestive, but maybe there's nothing. Ну, хипокаты, они там иногда сами это дело притаскивают. А иногда просто кто-то что-то не понял. Ну, конечно, если исключительно сидеть про маппинг, то это можно и совершенно все это увернуться от всех этих обсуждений. А если начинаешь... Так, вот здесь что-то подозрительное. Поэтому я на Numurl, конечно, вообще ничего почти не пишу. Но когда я пишу, я ничего не пишу в Everything Else. Потому что там ничего хорошего не бывает. Ребята, я потерялся. Так, постараюсь более... Какой-то очень странный звук. Это что за звук такой был? А, вот оно что. Здесь еще дверь какая-то есть. Вопроса нет, я не потерялся, извиняюсь. Это мой тупиз. Моя тупизна пошла. Вопрос нет. Кстати, by the way,
something that is slightly more relevant than community comparisons. I noticed a thread on Doom Power about the lowering activity of Doom Power, and I read through that one as well, and I was very pleasantly surprised that was actually mentioned in there randomly, because I don't remember if I ever actually like done anything significant on Doom Power. I don't think so. I probably annoyed some people for a bit and then disappeared. Technohell Tower by Michael63 himself. Ah yeah, this is the one music track that just does not fit Doom. Well, you know, it's subjective. I would say it could fit Doom if this was like a Mega Man style, futuristic. I don't know. I feel like this really doesn't fit the actual Doom. Okay, how should I approach this? Сложнейших, говорите? Ну тогда я тут, может быть, и скончаюсь. А эта сложнейшесть, она остается, если не с пистол старта начинать, как в моем случае, потому что у меня уже все есть, как бы. Ну не знаю, на самом деле, знаешь что? Был какой-то ват, который я записывал с синим небом. Я не помню, как он назывался. Какой-то такой очень ретро стиль, но с синим скайбоксом. И вот туда эта музыка подошла бы нормально, потому что она вызывает такое ощущение, знаешь, каких-то не дума именно, атмосферы дума, а всяких таких 16 и 8-битных игр. Ну, естественно, собственно, она оттуда и есть, эта музыка, естественно. Но мне кажется, что эта атмосфера с думом может сочетаться очень неплохо. Потому что всякие вот эти текстуры технические, они подходят отлично. И если было бы синее небо, то она бы как вписывалась. Привет, Бигмемка. А почему у тебя 2 раза? Я люблю Pistol Stars, но я не всегда их соблюдаю. В данном случае я их не соблюдаю, потому что я хочу на стриме не очень сильно позориться. Так, кнопка. Я понял. Уйди, сволочь, уйди. Я все понял. Ну что ж, пора доставать шланг, так сказать. Знаете что, я сохранюсь. Oh wow, this is interesting. You know, yeah, this map, even if it doesn't have a blue sky, which it might. Actually, from the picture, I feel like from the picture that I saw in the interpic, I feel like this music would fit very well. You know, fuck it, let's explode. I don't... okay. Good thing I saved. Don't need the plasma gun for this. And the name, to think of it, Technohell. Yeah, this really feels like what I was thinking about, but cannot really articulate. The different atmosphere that's not very Doom-like, but I think that works with Doom fine enough. Yeah. Буду сохраняться. You know, it's kind of fun that people are talking, and some people this is like against the rules at some streams, but not in mine. I love that my stream is an excuse for people to talk
amongst each other from the community, because that is cool. Okay, this sky is not... it still fits, it still fits, honestly. Elf. Elf. Вот, кстати, я смотрю, что на ДП народ постоянно залипает, ну или якобы такое ощущение, что часто или иногда залипает в мультиплеер, а я ни с кем никогда, хотя нет, с кем-то когда-то играл, но почти никогда, почти ни с кем не играл в мультиплеер в Doom. Ни в кооп, ни в дезматч. Честно говоря, не особо тянет, но было бы интересно. Но все равно лень. Так, а что я делаю вообще? Куда я иду? Здесь же это, того, вот это. Сейчас я себе отожру что-нибудь вкусненького. Если повезет. Ага! Все, бароны компенсированы. Великолепно. Вот да, хипокат, я даже не помню во что. Я знаю, что был факт, что я когда-то с кем-то во что-то играл. Но у меня 0 памяти про это. Это был просто... то есть это будут типа этажи такие. Ну что ж, давайте... О, привет. Этажи так этажи. Хорошо, что БФГ не дали. Не дали же еще? Нет, не дали. Потому что я БФГ не умею. I absolutely cannot use BFG properly. If I try to use the BFG against Cyber Demon, I will die. I also am curious. I'm gonna... No, I'm not gonna save. I want to see if his rockets... Okay, they do explode. They don't fly out the windows. So I have to be careful. Oh, no, maybe they do. I guess it depends. Oh, maybe they do. Okay, maybe I don't have to be careful. Maybe the windows have different heights. It's not impossible. I'm also still scared of cyber demons. I'm not good at dodging their rockets. So I'm gonna peekaboo him like an absolute coward. Each time I try to be sneaky, not sneaky actually, the exact opposite, to be daring and do this kind of shit, I always get rocketed in the face. Did I need... Oh, wait. Oh. Okay. I'm gonna save at each floor. This is like going down but actually going up. Yeah. Я, конечно, и так собирался сохраняться, но после того, как Михель дал мне благословение, теперь я сохраняюсь просто постоянно. Так, а где тут кнопочка? Где кнопочка? Where is the button? There's the button. What did it do? There we go. Дайте мне дочитать немножко. Ага. И, кстати, да, я никогда... когда я маплю... Хотя, в принципе, в релизных я этого не делал, в которые я выкладывал, потому что они были части комьюнити проектов, и там было построже. Но когда я свои карты делаю, я всегда какую-нибудь фигню делаю, которая с кооперативом, да, совместимость не имеет.
какую-нибудь фигню, которая заскриптована. И когда ты в одном месте, она в другом что-нибудь фигачит. Пусть ничего особенно интересного, но достаточно, чтобы с кооперативом заморачиваться было невозможно. Поэтому я кооперативные старты оставлять не буду в своих уровнях. А в десматч я вообще не играю. I didn't have to use the panic hose against those guys, but I'm just gonna have to hope that I wonder if I could have exited through the window. I'm just gonna have to hope that I will not need more than 337 plasma. Why, hello there. Ха! Вот это уже интересно. Бугага. Пошли вы в топку со своими пауками. Я пауков теперь люблю, но настолько, чтобы их валить. Так, надеюсь, панического шланга меня хватит. О, щит. Съел. Съел. О, черт, придется с пауком опять. Damn! My awesome evasion of the spider is gonna have to be repeated again. I wonder if I could have just done it without even alerting the spider. Come on, come on. There we go. I hope I don't eat another rocket like that. Well, I could afford it. I could afford it. I don't care. I'm rich. I'm famous. Go away. I need to stop running around like this. I need to make them come closer to each other. I'm gonna ship them. Yeah. This is easy now. No, it's not. No, it's not. Fuck off. Fuck. Oh, damn it. That was almost good. That guy just decided to die of old age or something. Because I'm pretty sure I wasn't shooting by that point. You know what? I'm gonna be smart. Apart from that, I'm gonna concentrate my fire on one of them. Somehow that never even entered my mind before. Okay. I'm gonna do that, but I'm also gonna look at the other one, so that I don't eat more rockets. This is some Dark Souls shit. Oh, yeah. Ah, shit. Да. Так, начинаю сливать. Надо перестать думать о том, что в чате сказали. Казалось бы, насколько простой челлендж. Просто 2 кибера поставить и все. А все равно я еще, как говорится, не настолько в Думе много играл в Doom, чтобы иметь уже выработанную тактику. Как точно не слить вообще. Нисколько не слить. В принципе, он довольно быстро сдох, так что фиг с ним. I feel like my strength when it comes to Doom playing is that I think I have a patience of a saint. So even if I'm sucking horribly, I just don't get mad. It's just don't get mad.
Man, I have no water for my hose anymore. I can't hydrate my hose. That's tragic. Кстати, да, я про The Doom прочитал. У них там тоже был какой-то веселый переворот. И, по-моему, оттуда турнули как раз всех самых паникеров, которые раздувают из мухи слона. И теперь там должно быть поспокойнее, потому что я в свое время считал, что у них это еще хуже. А оказывается, у них там спокойнее. Может, мне надо туда вернуться. У меня там аккаунт тоже деактивирован от времени, по-моему, от старости. А проектник мой под гздум, так что мне, наверное, имеет смысл туда ткнуться. О, красиво. Так, вот сейчас будет весело. Эти товарищи не могут сюда влететь, да? У них, наверное, impossible. А, тут еще будут. Ну ладно. У меня дофига ракет. Как бы, если эти товарищи снаружи не влетят, то я могу безопасно бегать вокруг, не опасаясь уткнуться лбом. Хотя они влетели. Они влетели. Ну и фиг с ними. Все равно... Ай-яй-яй. Да, ну вот это, конечно, было неудачно. Но смысл тот же. Кстати, если уж у меня есть... Я тут рюкзачков понасобирал, можно и водичкой полить. Дай-ка мне вот это. По-моему, я его пропустил. Ну ладно, фиг с ними. Валим, валим, валим. Закончилось. Ну ладно. Вот сейчас уже халява пошла. Такое ощущение, что если бы эти камикадзе... Что? Крокодемоны. Если бы эти крокодемоны были заперты снаружи, это было бы сложнее. Я не очень понимаю, они просто влетели, или у них там телепортаторы стоят, в которые они влетели, и от этого они появились тут. И здесь появляются свежие, или они сами просто туда-сюда телепортируются. Вот этого я еще не просек. Но вроде бы не сложно. Пожалуй, два кибера, конечно, больше всего меня напрягли. Просто потому, что у них ошибка самые дорогие ошибки. Я всегда говорил, что я в Думе люблю такой геймплей, когда надо просто не допускать очень много ошибок. Каждая ошибка, одна ошибка стоит тебе немного, но если будешь как бы тебя не восстанавливают в реальном времени, то если ты допустишь много ошибок подряд, или в целом, то тебя, конечно же, нагнут. Так, а что? Еще кого-то надо? Еще куда-то? Кстати, какие тут стены? О, синие стены. Так, у меня вопрос. У меня есть вопрос. Чё я не замечаю? Все грани. Я только две вижу. Там еще есть? А как я... О боже, это... Это... Я бы сказал, что это... Издевательство. Критику, а что здесь как? В критике такое было? Я его проходил как-то раз, и такого не помню, чтобы надо было вот так вот изощряться. Это уже... А если у меня патроны закончились? И сразу на выход, интересно. Это скорее отсылки к этому. О, извините, что-то там произошло со звуком. Это скорее отсылки к этому. Гроссе, где 4 кино по сторонам. Кстати, а специально это... Как это? Рождественская мелодия. На этом, здесь. Она же какая-то вроде рождественская. Или относится к Рождеству как-то. Тан-та-да-тан, тан-та-да-тан. Потому что зима. Я бы начался с пистол старта. Черт возьми, что-то у меня микрофон начинает хитрить. Я бы начал с пистол старта, но мне было лень. Нет, я был не лень. Я не знаю, почему я не стал начинать с пистол старта. Может быть, я для себя пройду потом, начиная с пистол старта. Потому что я люблю начинать с пистол старта, но я не был уверен в своих силах.
И поэтому я стал играть в Continuous. Вот и, собственно, то, из-за чего я все про это все знаю. Давайте прочитаем. Once you beat the Cacodemon swarm atop the Technohell tower, you come by a ledge and look into the distance. The sun went down. Что-то у вас времена, ребята, разные. Это неправильно. Так, что-то у вас тут то настоящее, то будущее. В следующий раз, когда будем делать этот комьюнити-проекты, зовите меня переводить, потому что, мне кажется, я единственный человек в мире, который умеет переводить с русского на английский. Anyway. Once you beat the Cacodemon swarm atop the Technohell tower, you come by a ledge and look into the distance. The sun went down, and you can see the lights of a large city. It must be the city of Sin! The place where people came into contact with the devil! You feel that the turmoil running on Earth has its roots in there. You'll... I fucked it up. Time to start oral. There it goes. My inability to speak English has surfaced finally. You feel that the turmoil running on Earth has its roots in there. Your inner voice leads you towards the city. Бобруйского нет! Черт возьми! Да, что-то меня это... Вот слушайте, вот когда вот сейчас вот происходит громкость, там были адские звуки? Или просто какой-нибудь там клиппинг? Или адские звуки? Потому что у меня в уровнях на OBS просто вся полоса красная. Но это может просто, когда я слишком громко говорю, она просто доходит до края. А может быть, это был мой микрофон, и он глючил, потому что она... Окей, если адских звуков нет, значит все нормально. Кстати, про... А что если... Кого еще можно впихнуть, кроме как нижний, это, внутренний голос? Вы, кстати, пихнули здесь куда-нибудь эту музончик из первого Дума, который на текстах играет? Мне кажется, я помню, что куда-то пытались пихнуть, куда-то собирались пихнуть это в какой-то уровень, где сначала был Sign of Evil, а потом решили, что туда можно и то пихнуть. Мне он нравится намного больше, чем этот музончик из второго Дума, хотя на самом деле не намного, но больше. Че, вот эту, вот, которую я сейчас прошел, она, конечно, простенькая, но интересная. Я бы сказал, что как босс-карта она вполне работает. Может быть, ее только из-за музыки хейтили. В принципе, я уже... Музыка перестала выделяться, как только я где-то на второй этаж пошел, мне сразу все сошлось. Это мне напомнило... Да, я согласен. Это мне напомнило немножко кусочек карты, какая-то была в MAP06 второй эпизод. Там тоже была какая-то карта с какой-то башней, которую наполняли. Там был тоже музончик неплохой. Наверное, таких карт больше, чем я думаю. Там не было этажей, там уже была одна только карта. Гораздо сложнее, кстати, чем вот это. Да. Потому что там арчвайлы, суки, бегали в таких количествах, что я тогда не умел с ними обращаться. Ладно. Я считаю, что я себе обязан пройти карту Лайнеса, а потом я уже спать хочу. Не спать, а у меня горло устает говорить столько времени. Я, конечно, буду проходить дальше. И я пройду этот в ад до конца, как смогу, по времени. Может быть, я завтра сделаю второй стрим. А может быть, знаете что? А может быть, я начну завтра с карты Лайнеса, раз уж эпизод закончился. Это же был 10-й мап, да? Я же эпизод... Кстати, я смотрю, я секретный уровень не нашел. Надо было мне... Надо потом мне будет секретный уровень пройти еще. Я считаю, что, во-первых, начинать с карты Лайнеса, из-за которого вся эта штука заварилась в моем отношении, это была бы интересная мотивация, как бы поскорее продолжить, хотя я и так не буду откладывать, не буду задерживать. Но поскольку это и новый эпизод, это все очень хорошо складывается. Я считаю, что я могу позволить себе сейчас все это дело завернуть, скрутить, так сказать. Тут и я смотрю, ОГГ Ворбис уже пошел какой-то. Все это можно завернуть. А как получится в следующий раз? Может быть, завтра? Может быть,
Если я смогу проснуться и пойти на работу раньше и вернуться раньше, может быть и в рабочий день, но обещать ничего не могу. Как смогу, так продолжу. Постараюсь завтра, скорее всего. Потому что все равно на выходных делать нечего. Да. И по эпизоду за стрим можно. Конечно, можно поднажать и по 15 карт пройти, но мне кажется, это будет уже давление на себя, как говорится. Я уже немножко разваливаюсь на части, в плане, что у меня и фокус теряется, и речь плывет, и вообще. Вот, надеюсь, что... Я, кстати, вопрос. Пока здесь все наш отечественный народ, это время удобное было в 7 часов? Я счел, что в субботу в 7 часов это нормально. Если я завтра в такое же время запилю, ни у кого особых возражений. Хотя, в принципе, все могут посмотреть в записи. Все равно записи останутся. Короче, если завтра ничего не произойдет, тогда я запилю завтра в 7 часов. А пока можно сворачиваться. Вот, сворачиваться, вот слово, которое я искал. Сворачиваться надо. Мне хочется доесть тортик, который у меня тут на подоконнике мерзнет лежит. Да. Вот, но я считаю, что хорошо прошло. Я вроде бы особо не как-то не влипал нигде. Даже не терялся особо. И народ приплыл. Я надеюсь, что народ приплывет и на следующей части. Хотя обычно на первой части народ есть, а потом все куда-то уходят постепенно. Но будет весело, если народ придет и на второй, на третий эпизод. Потому что это очень весело, когда кто-то есть в чате и с кем-то базарить. Also, to finish in English, because I promised that this would be like a multi-language, both language stream. So basically I'm deciding that I'm gonna stop here and continue next time. I guess it's less relevant to talk about this in English because probably gonna watch the VODs in English more than whatever, it doesn't matter. I was gonna say English speaking people are probably gonna be watching the VODs more than in real time because I've got mostly Russian speaking people here right now. На час раньше, пожалуйста. Сегодня я мог бы, если YouTube сглючил бы, я бы мог и на час раньше начать. Но YouTube оказался прав. Хоть и напишут, что 3 часа остается, когда остается 4, но все равно он потом находит свою правду и правильно ставит время. О, кто-то что-то где-то написал. Хорошо, могу начать. Я начал в 7, а завтра могу начать в 6, в принципе. Даже, в принципе, лучше, потому что мне надо же до понедельника еще и выспаться успеть, в конце концов. Вот. Кто-то там сердечки нажимает, я смотрю в чате. Это интересно. Пару раз заметил. Интересно, у кого хватает мотивации еще в сердечки тыкать. Ну ладно. В общем, всем до завтра. Или кто захочет вернуться, тем до завтра. Я начну на час раньше, раз было такое пожелание. Если, конечно, начну. Я опять сброшу ожидалку. Кстати, не знаю, хочется мне спамить ожидалками следующими частями. Это нормально, если я буду каждый раз для каждого эпизода постить? Или это слишком как-то навязывать себя? Не знаю, разберемся. В общем, все. Не будем затягивать этот ввод, чтобы он не обрабатывался потом 3 дня, как иногда с трубой бывает. Постараюсь поставить здесь таймер, чтобы когда начинается каждая карта. Но в целом больше говорить нечего. Если кто-то хочет что-то мне сказать, можете в чате, когда стрим закончен. По-моему, чат еще работает некоторыми. Вот, так что если что-то не успели сказать, то говорите там. Вот, а если все успели, то до завтра. А если завтра я заблужусь в снегах и к 6 не приду, тогда уж как получится. Я постараюсь где-нибудь тогда запостить. Все, хватит. До свидания. Я не могу с вами проститься. До свидания. До свидания.